በአንደበት ፖድካስት ምንድነው ነው ወያቸው ከምግብና ከዛ ወጣ ይሉ ሙሉ ያወሩት ወይ majority of the time ያለውበት ዛሬ አንደበት ካንሰል confidence የለውም ብዙ አበሻውንድ ምንድነው when you clean up, when you dress nice, you feel good. When you feel good, you look good. When you look good, you get noticed. Visibility 5% ይጨምራል. They live for people. ማዘር ትልቅ ሰው ነው ማዘር ትቆጣኛለች ይላል። ለየት ያለ ነገር and now I can't even wear a tank top. You know, I work out. I love wearing a tank top. Tank top አርጌ የሆነ ፖድካስት ላይ ከቀረብኩ ተወዳድሮ ወደቀናል። ምንድነው ተወዳድረኩ ጨረስከው hold that thought አንዴ በአንደበት ፖድካስት ሰላም ከአንደበት ፖድካስት ደናችሁ ዛሬ ከባድ እንግዳን ይዘን የመጣ ነው ከባድ እዚህ ፖድካስት ላይ ራሳችሁን የምታስተዋውቁት እሺ ታሜ ጀመርኔ ሰላም ሰዎች ታሜ ይባላልው ያው ቃል በቃል ፖድካስት ይታወቃል ይባላልው one half of ቃል በቃል ፖድካስት እንደምታውቁት ታሜና ሚኪ አዲስ አበባ ከችለን ያው we here አንደበት ተገኝተናል thank you ስለመጣችሁ yes sir በጣም ደስ ብሎኛል ስለመጣችሁ ያው እዚህ ፖድካስት ላይ የፈለግነው ነገር ነው የምናወራው ደስ ይለኛል it's not limited ለማለት የምፈልገው yes sir በቃ ሁሉንም ነገር ነው የምናነሳውና thank you ስለመጣችሁ መጀመሪያ ወጣችሁንም እንዴት አያችሁት አዲስ አበባ መጀመሪያ ከዛ ጀምር አዲስ አበባ አሪፍ ነች ያው እንደምታውቀውኛም እዚህ ነው ተወልደን ያደግነው ያው እና ደስ ይላል it's always አሪፍ አይዲያ ነው ተመልሶ መምጣትና ቪዚት ማድረግ connecting with people ምናምን we see everything night life አሪፍ ነው ደስ ይላል ቤተሰብም አለን እና በቃ ኦቨርኦል አሪፍ ነገር ነው የማስበው እንደዛ ነው ማስበው yeah I mean አሪፍ ነው በጣም እኔ this is the first time like usually ስንመጣ no I don't ሁለት ሳምንት በላይ አልቆይም so this is the first time longer stay again like I enjoyed it and also ከብዙ ሰው ጋር ኮኔክት አድርገን and now ደግሞ ትንሽ ታውቀን ስንመጣ it's a different game you're famous now and then መንገድ ላይ ምናምን በጣም በቃ ላይ ትመቸኛለህ ምናምን በዛ ወዬ በለኛ anywhere we go like it's like you're visible ገባ ድሮ like ስትመጣ yeah like diaspora መጣ ነው but now it's different and that you sense it so also awareness factor አለ like who do I trust ምናምን እሱም አለ so that ብዙ ያላችሁ audience እዚህ ሀገር ነው ወይስ ላይ ነው it's 50 almost 40 30 the rest is like spread out to like ሌላ ቦታ ግን about 35% ኢትዮጵያ ውስጥ ነው they're about 38% or 40% US ውስጥ ነው majority of የኛ የሚያዩን ሴቶች ናቸው okay let's talk about that what do you mean lemon ምክንያቱም ለምንድን ነው መሰለክ አሁን አንዳንድ ኮንትሮቨርሲ አለ አንተም የምታወራው ቲክቶክ ላይ ይመጣልኛልና ቲክቶክ ላይ ለምሳሌ ቢስት የሆነች ሴት እንደማይመቸው አንተ እሱ ነው እኔ ሁለታችሁ ናችሁ ማለት ነው ሚስተር ኖ ዋን ማን እኔ ምንድነው መሰለክ I like the fact that አትቀባቡት የናንተ ፖድካስት ሞዶ ከምሬ ነው ማለት I feel like ብዙ ፖድካስት አሁን የተጀመረ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ብዙ ፖድካስት እንትን ነው it's polished you feel me አይደለ በቃ politically correct ለመሆን የሚወራው እንዴት ነው ሰው ነካለው ያነካም ራስን authenticity የለውም እና እንደዛ ስትሉ አሁን እኔ ከምሬ ነው ማለት you have every right to say that ምንድነው ችግሩ absolutely ምን መሰለ ሴቶች have every right to say what አጭር እንዳልወድም መላጣው እንዳልወድም ብሮክ እንዳልወድም እንደዚህ ያልወድም ብለው you know they ይጨበጨብላቸዋልና as men ደግሞ እኛም እንደነሱ ማውራትም ይው ትንሽ ካወራ ሴት አትሆን ትባላለህ ግን it's not about that የምትፈልገው ነገር voice ማድረግ it doesn't discredit እንትንና እነሱ አይነት ሞመንትስ ምን ያደርጉዋል
raise like conversation, so women are interested, like oh ወንዶች መስማትም ባይፈልጉ they're like oh ወንዶች እንደዚህ ነው እንደሚፈልጉት ይላሉ ገባ at the same time they know deep down ሴቶች even አይደለም 1-2 ፓውንድ ቀጫጫው ነው ወኮፈረች 1-2 ፓውንድ oh my god I'm fat ይላሉ ገባ አይደለ so that raises that's very sensitive topic ግን እውነት ነው ግን I think controversy ያመጣው ወይ አንዳንድ ሰው ልክ አይደላችሁም ያላችሁ የሚመስለኝ is the delivery you know በጣም straight forward ነው ቀጥታ ነው በቃ ወፍራም ሴት እኔ መቼኝ no one man ምንድነው ያልሽው no one man you know እኔ ብለው ያንን ነገር ዲሊቨሪውን ትንሽ አስተካክለዋል ይመስለኛል የብዙ ወንዶች ምርጫ ከየት እንዳልኩበት ልነሳና ነገር አሁን ለምሳሌ ሴቶች ካፌ ካያቸው ስለሆነ ብዙ ጊዜ ያወራሉ የሚያወሩትም ስለያቸው ከምግብና ከዛ ወጣ ይሉ ሙሉ ያወሩት ወንድ ወይ majority of the time ያለበት ዛሬ አንደበት ካንሰል ገባ እነሱ የሚያወራው እኛም እናወራለን አንተ በግልህ ከወንድ ጋር ስታወራ በቃ ታወራለህ ስለዚህ ታደለ this is my type ይሄ ታይፕ አይደለም ትላለህ እኛ እሱ ነገር basically በቃ ፓድካስት ላይ መጣ ነው what we talked about ወንዶች በግሩፕ የምናወራው ነገር ለምንድን ነው ታዲያ ችግር የሚኖረው ምንም ችግር የለም እነሱ the same way voice their opinion እኛም ማድረግ መቻል አለብን ግን እኛ ስላለው ወንድ ስለሆነ እንዴት ሴት ትናካላችሁ በሚል ነው በቃ ሁሉም ሰው ምናምን ተጀመረው እንጂ we have equally the right into the voice ማድረግ እንችላለን and also let me add on to what you said because ምን መሰለህ the reason why ብዙ ቪወር ያሉት ሴቶች we try to help them እኮ ሴቶች ምን ወንድ እንደሚፈልግ ማለት ነው ግን እነሱ ነው excuse me ምን እንደሚፈልጉ አይተው ወንዶችን ነው የሚፈልጉት ሴት ላይ ብለው ራሳቸውን ያሻሽሉ ግን most of the time they look at it and be like ለምን ሻሻልኩ መጣ ለምን በነጽራ አረገ who does he think he is ጆሮ ጤናርጎ ይመጣ ያወራል ምናምን ይላል ግን they don't look past my image or his image ብዙ ጊዜ ደግሞ ያን ነገር ካልኩ በኋላ ነው ማማካልኩ በኋላ በሚገርም ነገር ሴቶች እንደዚህ ባቸዋል እንደ ብለው ጂም እየሰሩ ቪዲዮ ይልኩልናል ለመክሳት ማለት ነው በቃ ሞቲቬት አድርጋችሁናል አያር ናቸው that's the part of the site ገብቷል so ለዛም ስለዚህ ለዛ ነው more ሴቶች የሚያዩት የእናንተ ፓርት absolutely I think they're fishing for like what can I do like and cuz there's and I get on TikTok live አይደለ TikTok live ገብቼ there's women that come and say hey like based off of what you said I paid attention thank you ሚሉኛሉ ብዙ I want those women ብዙዎቹ I wish 100% of women መጥተው እንደዛ fish አድርገው information pull ቢያደርጉ ይችላልቸዋል ግን most of the time I hate this guy who does he think he is who does Tommy think he is Tommy is the fighter one he know left like influencer ምናምን አለ so it's like I get it it's just a ball of emotions ግን ሴቶች ናቸው that's what they go through and I understand good look for deeper meaning or deeper message you've always been that kind of guy in design sona straightforward የሚያወራ ማይቀባባ someone የሚያወራ አይነት absolutely and ስንጀምረው እንደውም አይዲያው ከታሚ ሲመጣ let's open podcast ሲለኝ I told him I'm gonna be too direct they're not gonna like me and he was like it's perfect and all that's the yin and the yang the balance I'm gonna tone it down you turn it up ገባ ስለዚህ I'm like cool then it happens to be a suit kicked it off with no one man because what I said more things like you let it say today አልፈልግም ስል you have every right to say that right the amount of like heat I got from saying that but I'm crazy ነበር I think እዛ ሀገር ያለው ትልቁ ችግር የሚመስለኝ በእኔ ፖድካስት ላይ አንዳንድ ነገሮች እናገራለሁ በእናንተ ደረጃ አንተም ባይልም let's agree to disagree የሚለው ሐሳብ ብዙ ሰው ጋር የለም ገባ አበሻሱ ላይ በጣም መለመድ አለበት ገብቷል አይደለ ልክ አሁን የተለያየ አይነት ሰው እንደሆነ አይዲዮሎጂ ይሄን ዓለም እናይበት ምናምን ሊለያይ ይችላል ይፈም ያደርግ ስለዚህ ሰው ግን ታሜ የራሱ እንትን አለው ኦኬ ያንተ እይታ ነው የወለደ ሴታ የወለደች አትፈልግም እሱም እንደዛ እንዳለው የማይፈልገው አለ ኦኬ በቃ ያንተ ፕሬፈረንስ ነው ይፈም ያደርግ ብዙ ጊዜ አበሻ እኛ ስንባል አርጊ ስናርቅ ለመደማመጥ ብቻ አይደለም እኔ ላይክ አንተ ለማሳመን ነው አንተ ምን ለማሳመን ነው በዛ ደረጃ ተመሰረተ ነገር ነው ለምናወራው ማለት ነው እንስቴድ ኦፍ አንተ እንዳልከው
let's agree to disagree ባለው ነገር የለም በእኔ በቃ በዛ ነው እኔ ኦፒኒየን አለኝ ካንተ ይበልጣል ተቀበለው አንተም እንደዛው ቫይስ ቨርሳ በዚህ ሁሌ በቃ ስትመለከት እንደዚህ አይነት ነገር ነው ያለው እንጂ በቃ አይ አንተ ማሳብ ቀበላለሁ ችግር የለውም በዛ ነው የሚባል ነገር በፍጹም የለም እና ከሱ በላይ ደግሞ ኮንቴክስት you know እንደዚህ ሲል ማይክ ታሜ ምን ለማለት ነው የፈለገው you know the whole thing on TikTok ላይ ተቆራርጣ የምትመጣው ነገር ሳትሆን in general ምንድነው ማለት ማስተላለፍ የፈለገው የሚለው ነገር በጣም ወሳኝ ነው ገብቷል አይደል you're not trying to bash any woman ዊላጉ እኛ አበሻውን በጣም ነው እኛ ሪስፔክት የምናደርገው ሚኪ ማቋል ማቋሉ ግን እነሱ አንዳንዴ ላይ ካለ አይደለ በቃ ወጣው የሚያወሩት ነገር ደስ አይልም ስለወንድ እኛ ደግሞ አንዳንዴ ወንድ ነው ክለን በቃ ማውራት እድላል እነሱ ሴም ወይ እንደሚያወሩት እኛም እንደዚህ አይነት ቮይስ መኖር አለበት ብዬ አስባለሁ ሚኪ እንደዛ ነው ያስበው yeah it's just like what's best for people no usually menara you know like we have segments how to make money nauralen how to better yourself nauralen how to clean up for yourself nauralen we tell men like clean up shower brush your teeth put some deodorant before you go out now all these look fresh yeah like stand out be visible like our key in our podcast like be visible a lot of men are invisible it's so no menasayaacho ግን ስለሱ ሲወራ no one bats an eye like what do you mean by that let's discuss invisible ስትል ምን ለማለት ነው like when I say invisible ምን መሰለ ብዙ ሰው they come out ብዙ ወንድ they have a hard time dating statistically የታወቀ ነገር ነው study right which is like they're either a virgin or they haven't touched a woman in over a year that comes from key የሆነ ነገር confidence የለውም ብዙ አበሻ ወንድ ምንድነው you could like cleanliness next to godliness ይባላል አይደል which is አንተ ጸዳ ካልክ ለራስህ you feel good right ብዙ ሰው ስታይ the way they talk the way they speak upbringing ጋቸው matter ያደርጋል which is they go like this when they speak to people hey salam their handshakes are soft handshake are soft eye contact they can't look at you in the eye they talk to you like this so imagine if they talk to men like this ቆንጆ ሴት አጠገቡት መታ ዞር ብሏት so we uplift people so when I put my chest up ፓድካስት ላይ ሳወራ they look at me and be like man ምን አባቱ ስለሆነ ነው ግን I build myself up I'm visible እኔ ችግር የለብኝም ግን you're supposed to look at me and him or you or anybody that's visible and learn from that gappa that's what I meant so when you clean up when you dress nice you feel good when you feel good you look good when you look good you get noticed visibility 5% ይጨምራል when you get money ይጨምራል እንደዛ ይልከም ብትሄድ I totally understand እንትን አላችሁ አሁን እናንተ የምትሰሩት ሴግመንት ለምሳሌ how to be confident you know absolutely or how to attract women how to look fresh whatever ገብቷል አሁን የምታወሩበትን አብላልታችሁ ታወሩታላችሁ ወይ ነው ገባ አይደለ ወይስ እሱ አይታይም exactly አሁን ለምሳሌ እኛ ችግር የለብንም አፕሊፍት የሚያደርግ ነገር እንሰራለን ሚኪ እንዳለው talk about money motivation የሚያደርግ ብዙ ጊዜ እንሰራለን ግን the problem is ምን መሰለ ሰው ቲክታክ ላይ ብቻችን የተቆረጠች ቪዲዮ ብቻ አይተው በዛ ተመስርተው ነው ካመንት የሚያደርጉት ከዛ ውጪ ሙሉ ቪዲዮ ካላዩት ነው ከተቃላል ኦኬ እሺ 28 ቪዲዮ ላይ ካላይ ምን እንዳያከው ምን ያልኩት በየበታይቀው ምን የሚያውቀው ነገር የለም በቃ አይ በቃ እኔ ማቃት እቺን ብቻ 2x አርገው እሱም ብቻ ነው ማቀው ይላል ስለዚህ እንዴት አርገው ረድና ገብቷል ሙሉን ካላየው ፓድካስቱ ሚኪና ታሜ ቃል በቃል ላይ ምን አይነት ሰዎች ናቸው ሚለውን በደንብ አንደርስታንድ ካላረክ በዛች በሁለት ደቂቃ ብቻ እንትን ካልክ እኛ ልትረዳናችን and also like most of the time when I get on TikTok live I talk about these like ብዙ ነገር ነው more I hit a lot of topics in a lot of range or whether it be like you know a lot of ነገር most of the time I uplift people but they look past it like most of the time they know ለምን አባ እንደዚህ ወጣውራል instead of like get the message fuck me like any it's all about yeah I'm get the message instead እናት እንዲትሆኛል or who do you think you are እናት እንደዚህ ሆኖ መሳደብ ነው ስራቸው which is like sad ደስ የሚለኝ አባባል አለ hurt people for sure ብዙ ጊዜ ካሜራ ላይ ገብቶ ወይ ላይቭ ስትገባ ምናምን እንደዛ አይነት ነገር የሚወረውርብሰው እኔ ተጎዳ ነው ምለው ወይንም is best don't fear no you hate መነሻው no they wish they can be like me they wish they can come up and ብዙዎቹ እኮ መተው ራሱ ሪኩዌስት አድርገው መተው ሲሳደቡ they have a picture of Ronaldo or like ድመት they can't even turn on their phone
You know what I'm saying? They're not confident. Lack of confidence, Yeah. self-confidence. They wish they can turn on their camera. They live for people. ብዙ ሰው እዚህ ሀገር አበሻ in general, they live for people. ማዘር ትልቅ ሰው ሆኖ ማዘር ትቆጣኛለች ይላል። ወደ ማማም ሲስሚ ምናምን የሚሉት ነገር አለ። ግን they don't know ራሳቸውን ቢልድ ማድረግ አይችሉም። ብዙ እንዳልኩ like ሰው ምን ይለኛል is a real thing here. True. You have to like break that norm and say fuck it. I'm sorry. You think, but no, sorry, Yeah. you're allowed to curse. And then culture, ያለንበት culture, ልክ አሁን እንዳልከው to break free በጣም ከባድ ያደርገዋል። ለምን እንደሆነ ልንገርህ። ለየት ያለ ነገር እኔ አሁን I can't even wear a tank top. You know, I work out. I love wearing a tank top. Tank top አድርጌ የሆነ ፖድካስት ላይ ከቀረብኩ ተወዳድሮ መጥተናል። እውነት እኮ ነው። ምንድነው ተወጣጥረህ እኮ ጨረስከው እንትኑን hold that thought አንዴ እና እኔ you know I work out. I get to travel. I'm lucky, you know, Europe and I'm everywhere. Nobody gives a shit about your tank top. Honestly. Except Africans. Exactly. And አሁን እናንተ ፒክ ልናደርግ ስንመጣ በቃ ያይሃል። የታወቀ እኮ ነው። You don't know በሄት ይሁን appreciate ለማድረግ የሚሆን አያውቅም፣ ግን ብዙ በሄት ነው እኔ የምለው እና ለምንድን ነው ያን ካልቸር ብሬክ ማድረግ አልቻልነው? ከምሬ ነው የምልህ። ሰው እንደፈለገ እንዲሆን ራሱን ኤክስፕሬስ እንዲያደርግ you feel me? You can wear the do-rag. I'm sure you're having a hard time wearing that do-rag. I'm having a hard time walking around. It's there. So here's the thing. I look at hate and love as the same thing. Hate is love. Hate is love. ሁሌ ስታስበው. It's just it takes the same amount of energy. 10 line ያለው 10 line. Literally. You love somebody, that means you're obsessed with them. When you hate somebody, that means you're obsessed with them. You wish you could be them. ገባ? የሆነ ነገር አሁን የሆነ ሰው አይቼ ከጠላሁት damn ምናምን ካልኩ I want what he had. ገባ? I understand, but most of the time ምንድን ነው in hate like there's two types of hate. There's hate that you're jealous. Damn, I want to be like that kind of hate አለ ወይንም damn I'm going to destroy him hate አለ, which is more demonic and devilish, right? So hate to my content about shut them up. Turn it off. Off አድርገሽ ወጥ it's all good. በዚህ ስላለ ወደ ላይ አድርጊ። Yeah, that's all. okay. እና አሁን ስለ ሄት ምን ትላለህ? እስቲ ኤክስፒሪየንስ ስላደረጋችሁት ሄት ምንድነው መሰለህ? ስለ ሄት አውቄ እኔ ማውራት ፈልጌ ሳይሆን ስለ ሄት ሲወራ ሄት ማድረግ የሌለበት ነገር ምን እንደሆነ ሰው እያወቀ ይመጣል። You feel me? You're not supposed to hate a guy wearing a tank top ያደረገ ሰው መጥላት የለብህም። ዱራግ ያደረገ መነጽር አድርጎ ፖድካስት ላይ whatever ገብቷል አይደለ? ዋናው ምንድነው ሜሴጁን ነው መውሰድ ያለብህ። ምን ለማለት ነው የፈለጉት? ገባ አይደለ? ሌላውን ቶ እንዴት ነው እሱን የምናስተካክለው? ከሄት እንጀምር ብዬ ነው። ሄት በጣም አለ፣ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሄት አለ። No, honestly, I don't like haters. I mean, ሄቱ በቃ ሁሌ አለ። አሁን ለምሳሌ አንተ ተነስተህ የሆነ አንድ ስኪል ይዘህ ከወጣ እና ካሳያቸው መልካም ነገር ያስተማርክ ነው አይደል? በዛ ብቻ ይጠራል። ምን አባ ነው የሚያደርገው? የጥጋበኛ ምናምን ይሰድባል። why does he know እኮ ግን እነሱ ምንድነው ለነሱ የሚጠቅማቸው ነገር ያስተማርካቸው ይሰድባል ታች። ይሄ መቼም የማይቀር ነገር ነው። ባይ ዘ ዌይ ምንም ልታረጋቸው and also hate ምን መሰለህ አንዳንዴ ደግሞ ሰው ሲሳደብ they're not necessarily hating on you. Like I said, they're invisible, so they want to be heard. ገባ? So they will throw like a disrespect ለአንተ so you can pay attention to them. Okay. You understand what I'm saying? Yeah. Yeah, but basically like ብዙ ሰው like I said, when you're unheard, when you're the quiet kid in class, when you're just go to work አንገትን ደፍተህ ገብተህ ስራ, even people that live in America አንገትን ደፍተህ ገብተህ ሰው ሳታናግር ስትወጣ you're invisible. You run to apps, YouTube, TikTok ሄደህ you see somebody that's like more visible ሲያወራ ስታይ ምናምን you want to be like, oh, let me just ልተናኮለው so you pay attention to me. It's an attention game. Gotcha. በደንብ that makes sense. Yeah, so ይሄን እዚህ ጋር አለው ነው የሆነ ቦታ ገብቶ ሲሰድብ you pay attention to him. right. እኛ እኮ the reason why we're known, you're known, or anybody else is known is because I can get people's attention. That's the skill that I adapted. የለመድኩት ነገር I can get on TikTok and talk about whatever and people sit there and listen to me. So I'm a preacher now.
That's the attention I bought. So my visibility level is out of here, right? That's just what it is. But so that's why I said no. And that we can't learn this to me better. Or but I'm not the way. እንዴት ነው ፌሙን አንድ ላይ ያርጋችሁት ያላችሁት? መጀመሪያ was ያቺ ቪዲዮ ከፈንዳሽ በኋላ it was crazy. ካሜንት ምናምን ወሬ ያደረገ ነበር። ምን አለ ሰው ምናምን አለ አንተ ታዋለህ ታነበዋለህ ምንድነው how do you perceive ምናምን ነገር ግን የሆነ ታይም ላይ በቃ ነው ተሳደበ አልተሳደበ ከባድ ነበር መጀመሪያ ከባድ ነበር because አዲስ ነው ለሶሻል ሚዲያ we like new people come to the scene ከዛ በኋላ ግን በቃ ከዛች መስኮት ውስጥ እኮ አትወጣም ነች ካሜንት እዛው ነው ያለችው ዲጂታል ነው ገብቷል በቃ ምንም አይበጣም in fact አንድ ሰው ተሳድቦ እነዚህ ጥጋበኞች ምናምን ብሎ ከመጣ real like መንገድ ላይ ቢያገኘን ፍሬሽናችሁ ጎባቸው ለምን ለምንድን ነው እኔ ለካሜንት ገብቻ ያለው የዚህም ሀገር ኮንቴንት የውጭም ኮንቴንት ውጭም ሄት አለ like hate is everywhere ይለያያል ሌቭሉ I feel like in our society ከምሬ ነው ማለት እኔ አሁን የኔን ፖድካስት እያየ I swear to you አሳያለሁ አሁን ስንጨርስ እኔን የሚጽፍልኝ ልጅ አለ በአማርኛ ማለት ጊዜ ፈጅቶ ማለት ነው ያን ሁሉ በአማርኛ መጻፍ የሚፈጀውን አስበው አንድ ትምህርት ቤት ገና መጣት ብለው ግን አይተፈደምኩ የ12 ሰዓት ፖድካስት ሙሉ ናይቶ እዚህ ጋር ያልከው ምን ለማለት ፈልገን ኦኬ ለምን በጥሩ መንገድ ያንን ነገር አትነግረኝም ገባ ታይሙን ለመስጠት አይደለም for the haters ግን ይሄንን አይቶ ሄት ማድረግ ጥሩ እንዳልሆነ የሚማር ሰው ሊኖር ይችላል በማለት ነው ይሄንን ቶፒክ ያነሳሁት ገብቷል አይደል አንዳንዴ like constructive የሆነ ኮሜንት አሪፍ ነው በጣም እሱ ያስፈልጋል ብዙዎችም አሉ ለስና ዲስክሬት እነሱ ማለት ነው ገብቷል አንዳንድ እንደዚህ አሪፍ ነው ግን ብዙዎቹ ግን በቃ አንዳንድ ሰው የተመታሰዋል ሆን ብሎ የሚያደርግ መጥቶ ካሜንት የሚያደርግበት ሰው ሁሉ ያለ በቃ ይሄንን አንተ ማወቅ አለብህ ትክክል ከዛ just ignore completely በቃ ለምን ማለት ነው ታይም አለመስጠት ማለት እዚህ ፖድካስት ላይ ታይም አለመስጠት እንትን ልጠይቃችሁ አሁን እናንተ ኢትዮጵያ መጣችኋል ትመላለሱ ይሁን አላቅም ግን የሶሳይቲው አበሻ የሚባለው ሶሳይቲ መቀየር አለበት እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ብላችሁ የምታስቡት ነገር ምንድነው ለምሳሌ you went to another podcast ሌላ ፖድካስት ላይ ሄዳችሁ ሀበሻ እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ልክ ያልሆነ እንትን አለው አሁን ቅድም እንዳልከኝ ወንዶቹ ኮንፊደንስ ያልሆኑ ብዙ ወንዶች አሉ ኮንፊደንስ ያጥራቸዋል ምናምን ብዙ ነገር እንደዚህ ነግራችሁናልና አበሻ የሚለው ነገር ኮምፔር ያደርጋችሁት ከአሜሪካ ጋር ሳይሆን መደረግም የለበትም እነዚህ ነገሮች ቢቀየሩ ጥሩ ነው የምትሉት ነገር ወጣ ብላችሁ ዙም አውት አድርጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ይሄን እንጠይቃችሁ እኔ ጠይቃለሁ መልስላል okay there is a certain culture አለ ብዙ culture ወደ ኋላ ያዘ last time በሌላ ፖድካስት አጥቻለሁ a lot of we have amazing culture by the way the coffee the food look at that the religion we just had amazing grade A coffee right so እነሱ አሉ these are beautiful things ግን ሌላ cultureዎች አሉ which is and the main thing being like ስታድግ go to your room እንግዳ መጣ ምንም እንዳታወራ እንደዚህ እንዳታዋረደን ህፃን ልጅ አሁን ራሱን ኤክስፕረስ ካረገ ያለ እድሜው ያደገ go sit down ትገረፋለህ but the kid is expressing himself ምንድነው እንደዛ suppress እያደረጉ ስትኖር suppressed ሆነ ታድጋለህ so it's like having a little fenta in a glass he can only jump and hit the ceiling he knows not to jump to hit the ceiling በከፍትለትም ከዛች በላይ አይዘልም that's how kids are ያበሻ ማለት exactly እሱ ነው which is ሲያድግም እንደዛ suppress ተደርጎ ስለሚያድግ he's going to grow up to be he's going to hear his parents voice ትክክል ለምን እንደሆነ ታውቃለህ ብዙ ጊዜ አሜሪካም ስመጣም ሙቪ ላይም ሳይም ዩቲዩብም ሳይ Americans know how to express themselves. That's it. Very articulate ናቸው ራሳቸው መግለጽ ይችላሉ በጣም ከምሬ ነው ብልክ ያ ደግሞ ያልከው ነገር ከጻናት ጀምሮ ፍሪደም ስላለው ራስን ግለጽ ሰው ምናምን ተብሎ ስላደገ ገብቷል አይደል ይመስለኛል አላውቅም ልክ ነህ አሁን መሰረቱ የለም አሁን ለምሳሌኛ ብዙ ጊዜ ከተመለከትክ most of የአበሻ parents old school ናቸው ሊማሩ ይችላሉ ላይማሩ ይችላሉ እና ብዙ ጊዜ ደግሞ like እነሱ ካልተማሩ አንተ እንድትማር ይፈልጋሉ እንደ ልጅ ማለት ነው እና በቃ አንዳንድ ነገሮችን ላያስተምሩ አይችሉም ማለትም በቃ ተማር ነው ማለት አንዳንዴ ደግሞ teach the value of money ምናምን በቃ እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም ኪ ናቸው እና አፈል ላይ ከኔ ማስበው ፐርሰናሊ ማለት ነው ማንንም ወቀስ ሳይሆን
እነዚህ አይነት ነገሮች ከመሰረቱ ካልተነገሩ እኛም ስናደግ የነሱ ነገር ነው እንደግሞ ማለት ነው። በእንማርም እንኳን እነዚህ ቫልዩዎቹ ድፍረቱ አለ አይደለ ካንፊደንሱ ልናገኘው አንችልም። በቃ እኔ አጣፍን ላይ ከዛ ላይ ቻለ ያስባሉ ነው። So እንደዛ by the way sorry cut you off suppressed on start ራሱ even when you get into like loving relationships ምናምን you don't know how to express yourself ብዙ ወንድ እኮ ለዛ እኮ ነው ራሱን ኤክስፕረስ ማድረግ ማይችለው you know what I mean እና በቃ ዛት like ወደ abuse ምናምን ሄደው is just a lot of people men in general men still like ራሳቸውን ኤክስፕረስ ማድረግ ስለማይችሉ when they have instances with like relationships ምናምን box እና ኢሞሽናል ኮንትሮል የለም ገባ ከያመጣዋል ካለበት ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ ላክ ያደርጋል። ያ ደግሞ ሰኪ ሪሌሽንሺፕ ላይ እሱን አዳፕት ብታረገው በቃ you learn it as you go። ሴቶች እኔ ሪላይዝ ያደረኩት ነገር you can be physically fit, you can be financially free, በደንብ ፕሮቫይድ የምታደርገው እንድትሆናለህ ምናምን ግን emotional intelligence lack ካደረገ you weak በጣም ለነሱ weak they taste you ገብቶሃል አይደል በትንሽ ነገር snap የምታደርግ ከሆነ if you get aggressive with little things ምናምን oh damn you weak you might be jacked up you're a little boy ትላለች and then you're a big guy and then you're like what the fuck ትላለች people sound good emotional intelligence ላይ ብዙ ሰው መስራት አለበት especially ወንዶች ከምሬ ነው መልክ ሪሌሽንሺፑ እንዲቀጥል ኢሞሽናል ኢንተለጀንስ ደግሞ ሰው ላይ የምታደርገው ነገር ብቻ አይደለም ያንተን ኢሞሽን how can you control it do you feel emotions አሁን ስለ ኢሞሽን ስላወራችሁ ነው ቅድም ብዙ ሰው ኢሞሽኑን ራሱ ሬኮግናይዝ ለማያደርገው ታውቃለህ what he's going through አያውቀውም ማን ነው ኢሞሽን ያለ ደውሎ ነበር አበሻዎች ዛሬ ተነሱ so here's the thing ምን መሰለህ so when people grow up look at the Ethiopia ውስጥ ስትኖረኛ we're blessed enough to like see first world countries ምናምን ግን imagine like the obstacles እዚህ ስትኖር poverty is like ብዙ ነገር እድገት የሚያክትል is because of poverty ውስጥ ስትኖር product of your environment የሚባል ነገር አለ which is if you're in one neighborhood you're going to be the neighborhood so to become the anomaly of that environment ምንድነው ማድረግ ያለብህ you have to be aware የሆነ ቦታ ላይ there's more to this ብለህ ማየት አለብህ you got to zoom out yeah exactly በቃ መውጣት አለብህ ስታይ most of the time when you see a group of friends they all ain't shit they ain't gonna be shit አይደለ አንዱ ለመውጣት ሲያስብ ምን አባ ነው የምትለው ይሄ ነው በቃ ምን ታካብዳለህ ምናምን ይባባላል ዙም አውት ግን አድርገህ ስታይ ኦኬ ከዚህ በመውጣት ስገባ it's very hard by the way እኔ ማውራው ቀላል ነገር አይደለም በተግባር ከባድ ነው which is like ወጣ ብለህ ላፍ ስትል now you gotta deal with those friends that are like looking at you like oh he's fake you're not fake he's not fake the person that's pulling out is not being fake he's trying to better himself ግን they won't understand it until they zoom out ብዙ relationships break የሚያደርግበት reason is because when somebody says I had enough doing this ብለህ walk away ስታደርግ you're fake to them ግን fake and not real it's all subjective ገባ it's all subjective true በቃ በዛ ነው እኔ ማየው እና when somebody be like yo what happened between y'all oh this person is fake ምናምን ሲባል no he probably realized you ain't shit so he left you አለቅ በሪሌሽንሽፕ ይሁን በany friendship ይሁን በany ነገር ይሁን ራስን ለማሻሻል ጥለህ ስትወጣ you're the better person you're fake to them because they want to drag you down ነገር so absolutely okay በዚሁ ወደ የት እንግባ መሰላችሁ ስለ ሪሌሽንሺፕ እያወራን ስለሆነ ማለት ነው እናንተ I don't know if you prefer Ethiopian women ዛሉትን አበሻ ምናምን ያው preference ቅድም ስላወራ ነው yeah I'm strictly Habesha women yeah okay what about you I don't care if she's from Alaska it doesn't matter Habesha አረተው okay ግን ለምን አሁን ይሄ ነገር አንዳንዴ አይገባኝ እዚህ because culture clash እንዳይኖር ነው እንደዚህ ያገር ልብስ ትለብስ understand መስቀል ነው ዛሬ አሁን ለምሳሌ እሱን understand ልታረግ ነው what is it yeah it's leaking that's why I was like there's water here I got it my bad I'm እዛው ማስበው yeah sorry okay yeah so Lenny it's more so about connecting with your own you know what I'm saying like karate god you know which is like
you connect from a point of like culturally connect ታደርጋለህ. More coffee? Please, yeah. It was amazing. Yeah. Sorry, that's. And now it's more so like culturally connect ታደርጋለህ. Upbringing most likely አንድ አይነት ነው. You might have different tribal ሊሆን ይችላል. አንተ እንትን ልትሆን በtribe reason ምናምን ግን it's similar. And now I like that aspect of like we grew up the same with the same religion, so we expect the same from each other. You know what I'm saying? When you date outside of like China, whatever. Yeah. It's a tarek. You have to like understand their culture, so it might take some time. I'm not against it, but it's not for me. Gotcha. You know what I'm saying? Yeah. So you prefer Habesha women? yeah, some similar stuff. Yeah, so ምን መሰለህ ምንም ችግር የለውም እኮ የሌላ ሀገር ሴት ጠርተን ሳይሆን በቃ ፕሬፈረንስ ነው አይደል? እኔም ሚኪ እንዳለው በቃ ከኔ ከመሰለች አበሻ ሴት ጋር ነው የምፈልገው። ባህልን ምናምን በቃ ሁሉ ነገር ባህልን ካልቸርን ቡና ሲፈላ ልጆቹ ምናምን ያለ አይደል? በቃ ዳስ ተገባይ ማለት ነው። እና ይሄም በቃ አስተዳደግ ይወስናል ማለት ነው። እና በቃ አንተ የምታየው ነገር ቤተሰብ ስታይ አጎትን ስታይ አባትን ስታይ የነሱን ነገር መድገም ፈልጋለሁ። ፐርሰናል አንዳንዴ ቡና መታፈላለት ግን nothing wrong የና ሴት እንተማ የሚያደርጉ አሉ ሰክሰስፉል ሆነው አሉ አሪፍ ልጆች ወልደው አሉ ሚክስ ልጆች ወልደው አሉ which is perfectly fine ግን እኔ my personal እንዴት ነው በደንብ እንትን አለ ምርጫ አለ ያበሻው ምን I feel like እዚህ ነው more ምርጫ ያላችሁ No, I mean like that's the thing with like when you America ስትኖር and then you focus on and race which is Habesha you narrow dating pool now that's why a lot of people struggle so dating pool በጣም narrow ስለሆነ you have to weed in like okay I know her she's my cousin that's related to my mom ያልክ ስትሄድ ትንሽ እየሆነ ይመጣል now you're stuck now you have to date out of state or out of the country or you have to come to Ethiopia. So it becomes a little challenging but competitionም high የሚሆን ይመስለኛል ምክንያቱም I've been to የአበሻ ፓርቲዎች LA አይቻለሁ አበሾቹ በግሩፕ ነው የተቀመጡት እና አንዱ አበሻ ከአንዷ ጋር ተነካክቷል so exactly like ገብቷል አሁን እኛ ስንሄድ አዲስ ሰው መጣ okay ገባ እሱ ነገር አይዋለሁ እዚህ ግን you have options bro ምርጫው ልክ እንዳልከው dating pool በጣም ሰፊ ነው so እዚህ ችግሩ ምንድነው I mean from what I see so far the youth is cooked it's bad like there's good I'm not saying bad women ናቸው እንዳሉ እያልኩ አይደለም in order to find like a good woman it's a lot harder so 30 ዓመት ወይ 40 ዓመት ወደ ኋላ ብንሄድ there was a lot of good women but to see a hoe to find a hoe is rare right so it's completely 360 which is the social media what do you think that is because of social media and like the influence of hoism let's talk about hoism no for real no like no sexual liberation so Satan አጀማለሁ I get it you're free the nipple fuck whoever you want ይገባኛል ግን the thing is what that does is it puts so much stain in them that marriage እየከበደ መጣ marriage is harder now divorces are more now because of the way they act look at front line of like women celebrities that encourage hoism most of them are married artists ማለት እሱን አይተው lyrics ሰምተው these girls live that lyric ማለት like I can smash whatever they say right እሱን ኑሮ ይኖሩታል ግን what they don't know is these women are just selling you words but they're married I know them ግን they do it for the money it's like rap music like ሄሎ ሲገዳደሉ በሙዚቃ ላይ that's not ዘፍኖ ቤቱ ማንሽኑ ስለሚገባው he put nothing it's not even the hood bro በቃ እሱ ነው ኮለ ግን guess what he's a family man they're in Calabasas the same way these women live that life ወንዶቹ እየኖሩት እየተገዳደሉ ነው and that's what people don't need to understand like እንዴት ነው like normalize የሚደረገው ይሄ መንቃት አለባቸው
So marriage becomes harder, dating becomes harder. Now what happens is multiple people multiple dating or date 4 or 5 people at a time and then you see it and you're like, y'all not scared of diseases? Like, what's up with y'all? True. I agree 100%. እዚህ ሀገር ግን አይታችሁታል ይሄን ነገር? በቃ እየተቀየረ ነው ካልቸሩ። you talking about LA ወይስ ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አበባ ውስጥ ያለውን ነገር ነው ያወራችሁኝ ያላችሁ? I'm telling you for the past አንድ ወር ቆይታችን ብዙ ነገር ነው ያየሁት እና በጣም ኢንፍሉዌንስ አለ። ግሎባሊዝም አንዳንዴ በቃ ላይ እንደዚህ ነገር ያመጣልና ይሄ ሆይዝ የሚባለው ነገር ካልቸር the same way ኤልም እና እዚህ definitely ተመጥቷል አለ። ሴቶቹ በቃ በዛ እንትን ነው የሚንቀሳቀሱት። ገብቷል። አሁን ለምሳሌ አንድ ዝም በለ ሴት መታ ምናምን ሁሌ ካፌ ምናምን ከመጣች በኋላ በቃ እነሱ መጣው የራሳቸው ነገር አላሽ ማለት ይችላል። እንደዛ ነው ያደረጉት። ገብቷል። ሶ ያ በቃ ነገር ኤሊ ያለው ነገር ራሱ በቃ ዱፕሊኬት ያደረገው እዚህና ፈልከን አሁን አሜሪካ ውስጥ ያው ብዙ ሴቶች I encourage people to go to school. A lot of women go to school ምናምን they have a hard time. A lot of women have a hard time dating right now. ምንድነው they think, I mean, being Habasha right now is a trend, right? Yeah. They're fetishized ምናምን we have options ምናምን ይላሉ ግን ዞሮ Habasha ጋር ነው የሚመጡት ግን you don't be like for women you're in like a time frame. Your prime years are like, I wouldn't say 19, too young, but I would say 22 to 29, 30, whatever. After that, it's going to be harder for them. They always think they're going to have that time of like, oh, you know what I see, they become bitter and bitter. Because and these are, if you see our algorithm is mostly the biggest age group is 25 to 35. Yeah, true. Because they're the ones that are like in panic mode, like, what should I do? The 24 feel like they're young. The 35 feel like it's too late. Yeah. And I tell them 30, you're late. You're late to the party. You're supposed to be married by now. Goodbye. So, goodbye. Okay. ይገባኛል የምትሉት ነገር እኔ I feel like ይሄ የመጣው በሶሻል ሚዲያ ምክንያት ነው። ሶሻል ሚዲያ ላይ ለምሳሌ some celebrity, it could be Cardi B, whatever. አዩት ኦኬ እኛም እኮ ኢሚሌት ማድረግ የምንፈልገው ሴሌብሪቲ አለ don't get me wrong it's programming አይደለም at some point ግን you need to wake up አሁን የንቃተ ህሊና ጉዳይ you understand አይደለም እኔ አሁን ካፒ ማድረግ የምፈልገው ሰው ማን ነው የሚለውን ነገር በደንብ inspiration is Allah ገብቷል አይደል ወደንም ጠላንም it could be a rapper it could be አሁን ለምሳሌ እዛ ጋር አንቶኒ ቦርዴን ተቻል I'm a huge fan ከሱ የወሰድኩት ብዙ ነገር አለ የሚጠቅመኝ ስለሆነ ማለት ነው ከአንድ ሀውዝም ቅድም እንዳላችሁት ማለት ነው ኦኬ እኔ በጣም በፍሪደም ማመን ሰው ነኝ ገብቷል አይደል if that's what makes them happy ያርጉት ግን consequence አለው no I don't think they're happy it's they feel like okay so for example I'll bring up Kim Kardashian okay so you look at her Instagram it's fucking spectacular you want every female want to dress like her right exactly but look at her upbringing right that's what she had to go through to get there and every girl thinks they can do that it's so anomaly niche she came from a rich family her dad was a lawyer for OJ like ትልቅ ነገር ነው her stepfather is an Olympian gold Olympian like ሌላ ነገር ነው እነዚህ ግን these girls think like oh yeah like I'm gonna marry rich ምናምን ይላሉ here's what I tell women every time I'm gonna marry rich ሲሉ yeah like just if you want to keep a man if you want a good man if you want to be desirable have class ወንድ ልጅ keep የሚያደርገው class elegance what's class let's talk about class sit like this button up your shirt same thing with a guy 100% a double standard እኔ ፈለኩት go ahead ወንድም እኮ ለምሳሌ እኔ እኮ አንድ አክተር መምሰል ፈልጋለሁ ብለ ኪስ ባዶ ከሆነ ምን ዋጋ አለው በቃ እሱ ነው ዋናው ነገር ኮንፊደንስ እና ገንዘብ ማሰራ ከሆነ ማታገኝ ከሆነ ምንም እኮ በባዶ በቃ ባዶ ነው እኔ እንደዛ ነው ማስበው ስለዚህ ምሳል ያን ሰውዬ እንደ ኤግዛምፕል ሰደው ግን አት ሴም ታይም ደግሞ አንተ የራስን መንገድ ፈልግ ብታርግበትን ባይብሮና በገንዘብ ለነዚህ ሁለት ካላገኘ when you say get speaking of for y'all that don't know Kim Kardashian she went to Harvard and got a law degree
እናንተ ምን አርጋችሁ ነው law degree የት አለ? You know what I'm saying? Like these are the things I be talking about. These are the things people need to pay attention to because okay, yeah, you can hold around whatever. Again, how long you going to do that? እኔ ግን የሚመስለኝ ምንድን ነው መሰለክ እና it's not just celebrity ብቻ ሳይሆን እርስ በርስ ኮምፒት ያደርጋሉ። አንደኛዋ ሴት ለምሳሌ 5 ግሩፕ ሴቶች ቢኖሩ አንደኛዋ she might got married to some rich guy, real estate or whatever. ቷል አግብታለች ልበል እና ነገ she's driving whatever አሪፍ መኪና የተገዝቶላታል ምናምን they look up to her ገብቷል አይደል? ሁሉም ሆነ የሚፈልጉት ምንድነው ሰርቶ ሴቭ አድርጎ ልክ እንዳልከው ተምሮ ወይ at some point ትክክለኛ መንገድ መርጦ መሄድ ሳይሆን ሁሉም you know ልክ እንዳልከው ሀውዝም ይመጣል ማለት ነው። they want to go to a club ሁሉንም ምስል ያው ሁሉንም አሪፍ ሴቶች አሉ ያው ግን ስለምናወራቸው ነው የምናወራው። ሌሎቹ አራቱ ምን ይሆናሉ? ከአምስቱ ውስጥ አስበው ስራ እየሰራች ነው ያቺ she's struggling እነዛ ነው የምታየው እሷን ነው የሚያዩት። ኦኬ እንትና እንደዚህ አድርጋ ባቋራጭ you know she's driving bus እኔ ምንድነው ያደረኩት? she's living in a mansion እኔ ምንድነው ማረገው? ከዛ struggle የሚያደርግ ወንድ ዴት ማድረግ እነሱን ሲፈልግ ይናቃል። Of course, I mean ሴቶችም እኮ ችግራቸው ምን መሰለህ? a lot of women are impatient እንዳልከው አንዷ ካገኘች everybody has their day everybody's time will come, your time will come, just wait. So when ችግሩ ምንድነው? they're like oh she got married, fuck, okay I gotta do this da now እንደዛ impatient ስትሆን you're gonna do desperate shit, so you're gonna land on desperate ass men ገባ? ከዛ she gonna jump from one man to another, desperate measures እንደዚህ ወስዳ የሆነ ቦታ ላይ oh my god, then what happens? ነጠላ አድርጋ ማርያም ጋር ትሄዳለች to pray. Yeah. Wrong move. She's not you made happy. a mistake. She's not happy. You're not happy. ግን ችግሩ ምንድነው? The best way to be noticed is to be invisible. It's so funny. One ልጅ has to be very visible. Women have to be invisible. I disagree. No, let me tell you what. I'm explaining. In a way where to me if I see a woman and she's more like 200 followers and she's bad, I'm marrying her. That's invisible. Again, if she's like 10,000 followers and then she's bad, people follow her. አሁን ምንድነው መሰለህ ሴቶችን ብዙ ወንድ just because she's getting followed doesn't mean she's a hoe. No. That's not what I'm saying. Yeah. That's not what I'm saying. ተደርጋ ራሱ she could be a good person and then ይፈልጉ Absolutely. ግን ችግሩ ምን መሰለህ? When she's more like visible, she's under a lot of people's eye. ችግር ታመጣባለች, which is like she's one DM away from like a celebrity to fly her out. Yeah. For somebody that has more power than you to be like, yo, what's up? Yeah. Again, when she's like, እዛ more visibility to አዘቀ ካለ ላንተ it's a win-win. This is not an insecure talk. It's just it is what it is. እሷ ደግሞ እኔ ደግሞ የምፈራው ምንድነው መሰለክ? አይቼዋለሁ በሰው ያቺኛዋን ደግሞ አግብተህ ደግሞ የምትነቃበት ቀን ይመጣል። Yeah. Let's say anta you met someone like that, y'all got married ምናምን LA ሄደች ልበል. She started hanging out. Beverly Hills. No. Wally's ሄደች. አንዱ ነገር ሁለቱ ዋሊዝ አላት ሄደች ምናምን የሰው ልጅ ይነቃል። ሲነቃ ደግሞ ፍራ I'm telling you አነቃቃለ አንዳንድ ሰው ገብቷል አይደለ? ልደብቋቸው። ስለዚህ ማየት ያለብን ምንድነው ብዬ ነው ማምነው መሰለክ? core personality. Okay? Explain it. Okay, core personality ማለት እኔ የምፈልገው ነገር አለ። ለምሳሌ በጣም ambitious የሆነች ሴት እወዳለሁ። ገብቷል? Loyalty is really important. ገባል? እዛ ይሄ በብር አይደለም። እዛ ጋር ነይ ሲላት የምትሄድ አይደለች። ገብቷል አይደል? Obviously it's hard. ከልቧ ወዳ culture ከሁሉም በላይ ደግሞ እምነት ካለው እመነኝ ብዙ ጊዜ ማለት ነው። Those three are the most important ones. Respect, loyalty and love. And God fearing bro. እንደውም እሱ ከላይ ነው ማለት በሱ ገብቷል አይደል? God fearing ግን ካልሆነች she can have ትንሽ follower ብዙ follower ገብቷል? The minute ልክ እንዳልከው some Nigerian whatever African American pull up I'm bro በቃ አንተ የምትኖረው አኗኗር ምን አይነት ነው መሰለክ?
የፍርሃት ከዛ ምን አይነት ወንድ ይሆንክ እንደምትመጣ ታውቃለህ? sorry ምን አይነት ወንድ ይሆንክ እንደምትመጣ ታውቃለህ? ሪሌሽንሺፕ ላይ ደስተኛ ስላልሆንክ እሷን አታሳያትም። ምክንያቱም በታየች ቁጥር ካምትሽ ስላለ ትሄድብኛለሽ ብለህ ስለምትፈራ ዳሚኔት ማድረግ ትጀምራለህ። ዳሚኔት ደግሞ ማድረግ ስትጀምር ደስታ የተነጠቀ ሪሌሽንሺፓችሁ ይመጣል፣ ፍሪደም አይኖርም። ስለዚህ ከሁሉም በላይ መምረጥ ያለበት መጀመሪያ be very careful. Loyalty, bro. Is she loyal to you? That's a combination of like how she was raised, Gabba. True. When you see, like, I mean, I have my own like boxes that a girl has to check for me to even check her out, Gabba. So there's one of them being is, right now most of the time, I have to, when I date a girl, I have to be like, yo, how's your relationship with your parents? Oh, my dad wasn't around, I don't want her. I'm sorry to say, I don't. Let me do it. She don't know the core dynamic of a father figure. So, father figure kalilacho, she's not gonna respect you. Bazza no ni mayo. So let's see, yeah, all those aspects play a part before I even like look at women's way. Okay. Because I'm like, yo, I'm about to shit that. Yeah, እኔ ደግሞ ሁሉም እንደዛ ነው ብዬ አላስብም። አንዳንዶቹ ደግሞ smart enough to understand stuff like that. Right. አባቷ ከሌለ በቃ somehow she understands the value of men እና respect ታገኝ ይችላል. That's the girl that broke the matrix, or whoever they are. Absolutely. Yeah, I agree. Yeah, so እንትን ነው ብዙ ሰው አንድ ፎርሙላ የለውም or እንትን የለውም ገባ እንደዚህ እኔ አንዳንድ ሪሌሽንሺፕ ኤክስፐርቶች ይመጡና እኔ ፖድካስት ላይ ብዙ መጥተዋል no honestly ሴት ልጅ ይለዋል ወንድ ልጅ ይለዋል there is no such thing በጣም ብዙ አይነት ሴት ልጅ አለ ብዙ አይነት ወንድ ልጅ አለ majority ይለዋል you didn't do the research where's the data ገባ አይደለ ዝም ብለህ ያንተ ኤክስፒሪየንስን አምጥተህ ፖድካስት ለማውራት የለብህም ኤክስፐርት ነኝ ብለህ ገባ ቁጥር የታለ where's the data where's the study where's the research ገባ አይደል የዛኔ ያስማማናል ግን ብዙዎቹ አሁን ይመጡና እመነኝ ይለዋል ወንድ ልጅ እንደዛ trust me bro ነው trust me bro እና ብቻ moral of the story አሁን ያለንበት ቅድም ያልከው ወደ ከታፒክ እንዳንወጣ howism ያላችሁት ነገር እኔ ራሴ አየዋለሁ አንዳንዴ እኔ I feel like I'm a very liberal guy ለኔ እንኳን ያስደነግጠኛል ገብቷል አይደል በጣም እኔ እውነት የሰውን እንትን አልነካም በፍሪደም አምናለሁ you know opinion የሰው አከብራለሁ ምናምን ግን አንዳንድ ነገሮች ኤክስትሪም የሚሆኑበት ነገር የለም በጣም it all goes down to like ምን መሰለህ ስታስበው when so የሰው ልጅ እንደዛ እስኪጠፋ የሚሄድ ቦት if they go that extreme ምን መሰለህ one they're more ከእግዚአብሔር ጋር ዲስኮኔክት አድርገዋል ከቤተሰቦቻቸው ዲስኮኔክት አድርገዋል when you that's what ሁሌ ማወራው ምን እንደሆነ ታውቃለህ when you about to do something crazy women or men wild ነገር ልታረጉ ስትሉ think of your family would your family like you to do that no would God like you to do that no don't do it or if you want to do it like there's people that smoke in front of their parents wow do it in front of them and then do it outside ግን ብዙ ሰው ምንድነው እንደዚህ አይነት ነገር አድርገው ቤተሰቦቻቸው ጋር ሄደው ጨዋ ነው አክት የሚያደርጉት you're fake you're lying to yourself that's why a lot of people get lost እኔ ማስበው እንደዛ እና እንትንም የሚባል ነገር አለ እኔ አሁን I have cousins like Gen Z የሆኑ በጣም እንትን የሆኑ cool ይሆናል cool ይባላል you know what I mean let's say በእኛም ጊዜ cool ነበር ግን አንድ ወንድ ሆኖ someone you know በቃ ቺክ መቀየር የሚችል you know damn because then you grow up and you realize the goal is to be with one person ከባድ እሱ ነው እንደው ከባድ ስለማች ታረጋዋለ እሺ ግን ገብቷል like የሆነ ነገር አንተ ለማሳደግ ከፈለክ ቢል ማድረግ ከፈለክ አንተ ሴት መቀየር ከቀላል ከአንድ ጋር መቆየት ከባድ ነው እንደዛ ብዬ ማስተካከል ትክክል እሱ ነው ኮምል ከባድ so አንተ ከአንድ ጋር ቆየው ይሄማ በቃ ደግሞዋል ምናምን ይሏል ግን ዋናው እሱ ፋራ ነው ትባላለህ ግን እሷ ሴት አንተ ብዙ ጊዜ እኮ አለ እኮ እሷ ሴት አንተ ልታሳድግ ትችላለች oh yeah bro again as a man you have to do like you have to go through iterations of women absolutely እኔ ማስበው ምን that's why ከመቼ ታረጋዋለህ ያልኩት no you want to you have to go through iterations ሴቶች ግን they have to do the opposite they have to like refrain from that for you to like that's why
ሁለታችሁ you see the dichotomy of men and women here, which is you do more, she do less. The more she do less, the more she's right for you. No game ገባ አይደለ? አንተ ግን ብዙ ወንድ አሁን ሴቶች በምን እንደሚታለሉ ነገር most of the time. I want a good man ምናምን ይላሉ የቸርች ሰው ምናምን ይላሉ. They end up dating like somebody that has no experience. ከዛ በኋላ they go through domestic violence, abuse ምናምን ይሆኑና I thought he was good ተሳሳቱ. How would he know? Excuse me. How would he know how to treat you? How would he know how to treat you? He doesn't know. Again, if a good man is somebody that went through iterations of women, so he can understand how to treat women. It's like riding a bike. Good ሴቶች ምንድን ነው? No, he's a hoe. አልፈልገውም ይላሉ. That is probably the right guy for you. Does that make sense? Plus, them experience ያስፈልጋት. You know, experience is experience at the end of the day. I'll tell you. When I say experience, you need 1 or 2. I'm not saying ገብቷል be a hoe ያልኩኝ አይደለም. Yeah, like 1 or 2, 3, whatever. That's normal because she went through iterations of men to understand how men act. ምናምን አለ ገባ? Yeah, but ብቻዋን ከሆነች if she's like ዝም ብላ የተጠመጠመች virgin ከሆነች she gonna drive you crazy because she doesn't know how to express herself. እኔ የለሁበት ዛሬ ሊመጣ ነው አንደበት ፓድካስት ማለት ግን ምንድነው መሰለህ shut this place down እኔ ፈለኩት cool የሚሉት ነገር አለ አይደለ? ያው cool is subjective ለኔ you know what I mean አይደለ? አሁን አይቻለሁ የሆነ ግሩፕ የሴቶች ግሩፕ ውስጥ cool የምትባለው is the one that can hand the rich man ገባ? or that can sleep with whatever, you know, she's cool ምናምን ቅድም እንዳልከው ራሷን expose የምታደርግ the way she dress ምናምን is considered cool. Okay, let that be the cool one. ግን ሌሎቹ እሷን ሲከተሏት ነው ችግሩ ገብቷል? በራስሽ ሁኚ ችግር የለውም. Let me add on to what you said. So in friendships በአበሻ ማለት ነው there's a hierarchy ሁሌ በሴቶች. Absolutely. So there's always a light-skinned pretty, this is very deep by the way. There's always a light-skinned pretty girl, she's always with ugly girls. ከሷ ዝቅ ያሉ ነው የምትይዘው ሁሌ. Why? No. She's gonna on purpose. You know why? Because every time they go out, she's getting all the attention. She's getting all the love. ስታገኝ እነዚህ ugly girls ምን ይሆናሉ? They become her security guard. That's why when you see like when they talk to her, she's not interested. Back up. She's not interested. Back up እያሉ subconsciously they become her slave. She loves the control so ሁሌ. ልክ ነገር jealousy ማለት አንዳንዴ. Of course. So ሁለት friendship ላይ በሴት ስታይ አንዷ ቆንጆ አንዷ አስጠሊታ ካየ one, I'm sorry to say colorist ሀገር ነው አንድ ላይ ስኪን አንድ Let me finish. We love dark women. It's a colorist country. Light skin እና ጥቁር ስታይ ሁሌ ከተጣሉ the light skin girl which is above her ሲጣሉ it doesn't even bother her. It doesn't bother her ስለተጣሉ. What happens to that dark skin girl? እሷን አተጎርታ my friend እንዲያጠቻት ምናምን ታለቅሰው. So women ስታስቡት ማንም ከማንም ተናንሱ አይደለም. A lot of people don't know how to find their look. Nobody's ugly cool. You don't know how you look. Fix yourself. Find your facial structure, find the right makeup, find the right outfit, be fit. Because you will see the type of men you attract. Men too. If you don't know, if you feel like you're ugly, find your face and shape work, know what type of glasses to wear, know what type of clothes to wear. Now really dynamic on it. But there's a hierarchy. A nigga with a little bit more money is gonna be friends with somebody with no money. You know why? He gonna control him with money. And nigga bizarre now. Now that guy's gonna feel like a slave. So but as a man you should not feel like that. Because አንዳየር ነው የምንተነፍሰው ፈሳችን ይመጣል. You know what I'm saying? Like it's the same shit. So nobody's gonna belittle me. I don't care if he's a billionaire. እዛ ጋር ሰባ ፎቅ አለው. I don't care. To me, I'm gonna look at him the same way. እታች ሽማግሌ ለማኝ ካለ. So ይሄንን ነው ሰው አንደርስታንድ ማድረግ ያለበት. ሴቶችም that's why እሷ ሀብታም ጠበሰች እያሉ you see they look up to her. Don't look up to people. Look directly at them. They're no better than you. You're no better than them. ዴኒ ታስተናናና መሰለክ ከነካ አንዳንዴ ሁሉም ሴቶች ሀብታም መጣሳቸው ስንፓስበት የማይሆን ነገር ነው that status መስታ ገብቷል ከዛች ከላይ ስኪና በታች አሉት አንዳንዴ አንደርስታንድ ማድረግ ያለባቸው የሷን ማድረግ ከማድረግ ይልቅ
ታገኙ ይችላላችሁ ታገኙ ይችላላችሁ 350 ሰው አንዳንድ ወንዶች እናንተ አቴንሽን የሚሰጣችሁ ፖቴንሻል ያኛው ወንድ ሊያደግ የሚችል ከሆነ ጊቭ ሂም ቻንስ ገብቷል አይደል ትኖም ወሰታን እነሱስ ብሌም መደረግ የለባቸውም ሀብታሞቹ ሀብታም ነው ኦሊምፒክ ሀብታም ቾይስ ነው ግን ወይ ሆዳ ገብቷል ብር ስላለው ዝም ብሎ ለምሳሌ አንተ አግብተህ ቢሆን ይነጥቃል just because you got money I don't think that's right well life's not fair it is no ግን ያ ነገር ራሱ መወራት አለበት ነው ማለት ሴቶቹ ላይ ብቻ ሳይሆን ፎከስ ማድረግ ያለበት even the rich people they should get blamed አግብተው they're looking for the models ምናምን ጋር ይሄዱ ነው ስለነሱ ብዙ ጊዜ አይወራም that's not their problem though it is a problem no like if I want something and whatever I want is saying yes to me that's the problem they should say no ችግራቸው እኮ ሴቶቹ they don't know how to say no you know what's so crazy about women they're very contradictory right but for example they relationships right and ሀብታም መጥቶ oh like I want you I know you got a man but I want you እንደዚህ ላድርግ ሲላት she would say okay again she would tell her man oh it's wrong to cheat ትላለች ግን she can do it to a guy that has more power so what is it አሁን እሱ ምንድነው የሚያስተምረኝ as a man I'm like yo be powerful women are addicted to power ሲያገኙ the power dynamic is going to drive them crazy ይሸናሉ literally on themselves good እዚህ ጋር pause bro ምንድነው መሰለህ the problem with that of course they love power ግን power compete ማድረግ ይጀምራል ገብቷል ለምሳሌ አለች ባለቤት ወይ ሚስት whatever power በጣም ትወዳለች ልክ እንደማንኛውም ሴት power አለ then ካንተ በላይ ፓወር ያለው ሰው አለ obviously always አይደለ ስለዚህ ችግሩ ምንድነው ፓወር በጣም እንትን የምትል ከሆነ ያንተ ፓወር ከሆነ መጀመሪያ የወደደችው ነገር ካንተ በላይ ፓወር ያለው ኮንቴክር እሱን መቀበል አለ so acceptance እኮ ይባላል it's a doggy how does that make you feel knowing I accept life ነው ይሄ ቀደም ያለው ነገር loyalty ይባል ነገር if she's not loyal to you she doesn't respect you አንዱ መቶ ኮሰራት she's never ያንተ አይደለች እኔ በቃ እንደዛ ነው አስብ ገብቷል አይደል ትሄድ ከረክቲ በቃ ምን ታረጋለህ ምን የምታረጋችሁ ይባል በቃ life goes on ከዛ በኋላ and also let me add on to what you said እዚህ ዓለም ላይ ራቁትን ብቻ ነው የምትመጣው so anything else besides that is bonus you know what I'm saying the clothes we wear absolutely phone manam so anything simeta it's literally a temp thing if something is meant for you lantem you home corner and then you bond and you have kids and you go on forever like a Disney forever after whatever cool that happens the funny thing is demo አንተ ወንድ ሆነ እንደዛ ከሄደችልህ I know it's going to hurt ይጎዳል ለተወሰነ ጊዜ ይጎዳል right ግን at the same time ደግሞ ምንድነው በቃ ከዛ በኋላ ማየት መቻል አለብህ ሌላ አንተ ምን እጅግ ትመጣላለች አይቀርም you always going to it's a cycle bro በቃ cycle ነው ገብቷል አንተ ምፈራ ቤተሰብ የምታከብር ምናምን ሃይማኖተኛ ትመጣላለች ከሷ ጋር ገና አንተ በስላፍ ይላል ገባ እንደዛም hopeful you know እንደዛ ነው exactly ዞሮ የሚያደርጉት ልክ አይደለም ብዬ ነው የማምነው ልክ ነው አሁን እዚህ ሀገር በጣም ሀብታም ስለ filthy rich የሆኑ ሰዎች አሉ በቃ ሴቶቹን እንደውም እንትን ያደርጓቸው እነሱ ናቸው ኦኬ ያ ዓለም አለ ወይ እንዲሉ አንበላጣቸው ሴቶቹ ከዛ በኋላ bro አንተ ምን ልትሆን ነው በቃ አንዳንዴ ሀብት ክሬት ሲደረግ በቃ እንደዚህ አይነት ነገር ታርች ነው በፊት was a shame ማለት አሁን ደግሞ ቢያንስ ተደብቀው ነው የሚያደርጉት አሁን ኦፕንሊ ነው የሚያደርጉት so they don't care about you so think about this አይደለ as a man አንተ if you see this kind of dynamic where women are ቀጥታ power ጋር ላይ መሄድ የሚፈልጉ ከሆነ you go up too and then pull them up አንተም ደግሞ that's what motivation እኮ የሚመጣው እንደዚህ አይነት ነገር ነው I'm not saying get motivated to get women power is አይደለም when you have power you have more opportunities to change people's lives መጀመሪያ ኬስ አይደለ ቤተሰቦችን ትረዳለህ you can be a humanitarian ግን the best side of like the bonus side of things is you have more leverage ሴቶች ለመቀየር ግን if you're even if you're a better person ምን ታረጋለህ you stick with one woman be married and do you have two avenues ሁሌ ምርጫ life is black and white to me no gray area you either do this you get power and you sleep with as many women as you want or you get power and you develop a tribe which is a family which would I want እኔ የራስ ትራይብ ይዘህ በዚህ ጋር ያመራት ይላል so when you look at it religious way ስታየው በእግዚአብሔር ሳይድ ትሄዳለህ በሰይጣን ሳይድ
አለቀ። I mean that's it okay ግን አንተ ምትለው ተረድቻለሁ። እንደዚህ ወንዶቹ እንደዚህ ሀብታሞቹ እንደዛ ነው ያደረጉት የማድረግ የለባቸውም ነው ማለት እኮ ኖርማላይዝ መሆን የለበትም። absolutely እኔ አሁን በቃ እንደ ተራ ነገር because ሰጅ ቶክ እንትናን ሚስት ወሰደ ኖርማል አሁን እሱኛ it's not just our fault የሱም ጥፋት ነው። አዲስ ነን እኛ እዚህ ለዚህ እንደዚህ ነገር አሰማንም እንደዛ አይነት ካልቸር ከመጣ በጣም እኔም I feel like it's everywhere. It's even in America ያለ ነገር oh absolutely US እኔ አይቼዋለሁ ግን እዚህም ሞር እንደዚህ that's just part of the game is that you know money ሴቶች ይስባል money brings drugs all the fun stuff ምናምን fun የሚመስለን ነገር ግን realistically ስታየው ራቅ አድርገህ you know it's just destruction ገባ ብዙ ሴት ጋር እንትን ስትል eventually በሽታ people there's STD that's why the rates are high true crazy high right HIV they don't even know they have it እኮ የሚገርም ነገር because አይመረመሩም destructive የሆነ ቦታ ትሄዳለህ ወይ the right way ትሄዳለህ እንዳልኩት ሁሌ whenever a lot of people service the devil ሳያውቁት ገባ true most of the time a lot of people they don't even know they're servicing the devil when you go like የወንበዴ ነገር ስታደርግ when you over here like sniffing coke like Molly's and all that like no this is like whatever right do you if it makes you happy again when you do that you're servicing the devil again when you do like the right things you're servicing God የድራጉን እንትን እንዴት አያችሁት it's fucking ridiculous bro በጣም ያሳዝናል it's mind blowing ለኔ I mean አልጠበቃችሁ ነው አልጠበቅ ግን በቃ ኖርማል በቃ እንዴት ነው እናስመር ነው አይባል ኖርማል ነው ማለት ፋሽን በል አብስክሪን አይቻለሁ no which is ምን መሰለህ like they live for that like I get it if you're like a working person you got shit going on and I understand I'm like maybe you're trying to take the edge off right as adults vice ያስፈልጋል አንድ ሁለት which is okay ግን there's people ለዛ ብቻ የሚኖሩ ማታ ለመውጣት ለማስመር wake up to do it again and before they know it 10 years go by እኔ ምለው ምን መሰለህ በቃ ፈኑ it's okay ፈን ማድረግ አሪፍ ነገር ነው ግን ያንንም ነገር ከተጠቀሙ like መጀመሪያ ምለው እኔ በቃ like ማቆም ነው ግን በቃ like እንቀንስ you know when it's too much ትንሽ እና መጀመሪያ ለሱ ነው የሚሄደው እውነት like it's cool like በቃ just stop it ግን ከዛ ውጪ ነው ማለትም አይፍሩ እኔ ሁሌ የምለው ነገር ይሄ peer pressure whatever ከምሬ ነው መልክ let's say እናስመር ምናምን ሲባል አላሰምርም በል እሳው good ማስመር ካልፈለክ ማታስመር ገብቷል ማስመር ከፈለክ አስመር ነው ማለትም it's okay to say no ቋና ሳሊ አንተ ከሚያው ለምናወራበት ነገር if you locked in the house when your homeboys call you hey man ዛሬ እንውጣ ካለ አይ አይመቸኝም ለመስቀል ኖርማል ነገር ነው መሆንም አለበት በቃ ላክ you shouldn't feel guilty ገባህ ትምህርትም ካለ ስራም ካለ it's okay በቃ ይሩን ታያዘ አይ ዛሬ አይመቸኝም በቃ ብሮ ያገኝሻል ብለህ ዝጋው በቃ እና አፈላጊ በክለብ ደረጃ ይህችም ተመሰመረው ነገር አይ እኔ ዛሬ አልሰማም በቃ ማለት መቻል አለበት and I have no problem with that from day one you know people do try to be cool you know ሞክረው pressure ማለ ምናምን ይሄ አልፈል በጣም ፕሬሸር አለ በጣም ፕሬሸር አለ ድንገት እንደው በፕሬሸር አላቆም ያው በቁጥር ግን ብዙዎቹ የሚጀምሩት በፕሬሸር ይመስለኛል ግን መስማማል or trying to impress women or ትሰጠኛለች ብሎ she going let me hit bro like the problem is ሴቱ በቃ ሴቶቹ ካረጉት ወንዱን ተከታይ በቃ የታወቀ ነገር ነው ገብቷል so that this is what ሁሌ ምላት ነገር አለች the Adam and Eve story continues ሁሌ every time is an Eve Adam and ያሳሳተችው well his name happened to be I don't know Admas or some shit then this happens every time a man fucks up it's over a woman that's the Adam and Eve story repeatedly so I'm gonna go back to the Bible ሁሌ ባይብል ያስተማረንን ነገር ለምን እንደግመዋለን that should be a lesson to not do it again ገባ ግን ምንድነው ችግራችን statistically jail ሰው የሚገባበት reason ሰው የሚገዳደልበት reason ክለብ ውስጥ የሚሻሻበት reason is always over a woman repeatedly because a lot of people don't have the actual structure or like what's good is considered bad if you talk to another woman's girl and then
a man comes up, pulls up to you and be like, yo, that's my girl, Kala. Say sorry, nigga. It's cool. በጣም ትክክል አሪፍ እንትን ነው እንደሚያነሳው ትልቅ ዲፍረንስ ያየሁት እኔ አሁን መንገድ ላይ ሴትና ወንድ ስታይ you have to be respectful አይደለም starting from New York everywhere in America I swear ለብቻዋ ስትሆን ያዋራዋታል ከኔ ጋር ከሆነች I swear the respect they have they don't even look እዚያ ሀገር የለም honestly it's the opposite they care less እንደዚህ አብረህ እየተዝናና bathroom ስትሄድ ተከትሏት come on bro no that's foul that's not right ገብቷል አይደል የኔ ፐርሰናሊ አንድ ሴት ልጅ ክለብ ውስጥም ካየኋት ከወንድ ጋር ዞር ብያለሁ አሮን ፋክ በቃ እኔ አይደለም ጨርሻለሁ እኮ የዛ ሜንታሊቲ ስላለ ነው I have that mentality ገብቷል በቃ እኔ ምን አገባኝ በቃ አላት እዛው ገብቷል ኦር እነዚህ ሜሪ ሰዎች መተው እሱ ሪስፔክት ለምን የለም ነው የተመታ ህዝብ አለ ሙት ከምሬ ነው like ይሄ በጣም መወራት ያለበት lack of education ስላለ and then you have to look at like the way we eat our food now it's all communal right everything አንድ ላይ ነው የምናደርገው አብረን እንሂድ አብረን እናርግ አብረን እንደዚህ ናዚ ጋር እንደዚህ ሰንበት እስከወጣ ስለሆነ every time it's all like huddle up ስለሆነ there's no individualism here so if they preached being independent and self-sufficient ቢታወቅ ነበረ all this shit wouldn't happen ገባ እና that's why ብዙ ሰው in most cases እንዳልከው ሴት ልጅ እዚህ ጋር ቁጭ ብላ አንድ ላይ እንደዚህ ነው ምናምን ያሉ ለመፈትፈት ይሞክራሉ that's not right bro ወንዶች ይሄንን ማረግ ትክክል አይደለም አመሳይድ ግን ብዙ ጊዜ አውርቻለሁ ከወንድ ጋር ያለች ሴት መከበር አለባት እኛ ችግር የለብንም እኮ ኤዋት አዋሯት ምናምን ግን ከወንድ ጋር ያለች ነው አስ ገብቷል አንዳንዱ ስለማያውቅ ልትጣላ ብለህ ራሱ እኮ መኪና እየነዳ ከሴት ጋር ሴትና ወንድ ከሆኑ እኮ በቃ ገብቷል አብረው ስለሆኑ ብለህ ሰማያን ካወራ አይደል ለምን ነገር ማወቅ አለ ገብቷል አይደል በቃ ፈታ ብለህ አይ በቃ እሷም ከሱነች lack of education ነገርኩት ብዙ ነገር እዚህ ብዙ የሚቀር አለ and then education being one of them ገባ ይሄን ግን የምትማረው ነገር ነው absolutely I think tomorrow I think with globalization I think that there should be like the fact that we have YouTube internet ምናምን it's the age of information it's there good people need to seek knowledge a lot of people don't seek knowledge they seek curious መሆን አለበት yeah so በጣም ኦኬ ከዚህ ወዴት እንግባ መሰላችሁ ስለ እስቲ አሁን አይታችሁታል ኢትዮጵያን እዚህ ጋር ራስዎን ፎቅ በፎቅ ይሆናል compared to LA ያው ብዙ መንገዱ አሪፍ የሆነ ነው ምናምን ምንድነው በጣም ያስደነግጣችሁ ነገር is it the restaurant the nightlife the building መንገዱ በጣም ለውጥ አለ የምትሉት I think my personal opinion Addis Ababa in the next few years I would say 5 to 10 years በቃ like international hub የሆነ የመጣ ከተማ ነው ብያስባለሁ personally ሬስቶራንቶቹ እኔ am very surprised ምንም ከኤሌ ጋር ስታየው በቃ similar ወይንም like የሚበልጥም አይቻለውና ደስ ይላል ኤሌን እኮ የሚመስል ነገር አለ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ it does some of these restaurants bro they're fancy በጣም አሪፍ ናቸው እና ደስ ይላል አሪፍ ነው ሀገር ሲያድግ ሲለወጥ እስኩ እኔ በፓዚቲቭ መንገድ ነው ትንሽ ግን ቅርኝ ላይ በቃ ሰዎችን በዚህ አጋጣሚ ላይ ነቄ መሆን አለባቸው or like digital ወደዛ እየሄደ ስለሆነ በቃ አንዳንድ ዩቲዩብ ምናምን ነገር ስላለ ከሀገሩ ጋር ነው መንቃት አለ ማሳደግ ራስን በቤት አንዳንዴ ፓሪ ሲሉ ላሽበርና just look up YouTube አንዳንድ ኢንፎርሜሽን ጋር ማድረግ ይችላል ከቻልክ እሱ ካለ ማለት ነው so personal development በጣም ኪ ነው ያስባለሁ እኔ ሪሊጅንም እንደዛው yeah what about you yeah absolutely like ከተማው ያደገ ሰው እታች መቅረት የለበትም you have to go to city you have to like ልማት አለ አይደል ከተማ ሲለማ ሰው አብረን ማልማት አለበት we cannot still be backwards and like backward thinking መሆን የለብንም so as far as restaurants amazing coffee spectacular ምግብ spectacular the roads are looking like low-key like Miami a little bit like by Bole area like palm trees and stuff like that and you know and then you get LA አንዳንድ ቦታ ሳር ቤት ይመስለኛል ሳር ቤት አካባቢ ሄዳችኋል ወደዛ ላይ Kasan's beautiful by the way Kasan's yeah it is I forgot the name of the restaurant የሆነ restaurant with ሄደን ልክ እንደዚህ ነገር አቆመን ነው ከናቴ ጋር ሄድ ነው አቆመን we have fast food burger ምናምን በልተን
I swear for a second I feel like it's hard to be አካባቢ ያለው I don't know, it's probably the weather. Yeah, probably. Y'all got the best weather. Oh yeah, of course. LA, oh my god, the weather is like Barely no rain, but አዲስ አበባ እኮ አሪፍ እኮ ነው 2 ወር ይረግጥልሃል ከዛ በኋላ ግን ከባድ አይደለም ፀሐዩ አዲስ አበባ በጣም ከባድ ነው cuz you like below the equator. It's true. Yeah. ባለፈው በማታ ዋክ እያደረኩ እፍና አድርገኛ አየሩ ማለት ነው Elevation. በጣም አፈነኛው I can't breathe. Altitude is like Bro, like I'm going to pass out. That's how Denver is, by the way. Denver is the same way because elevation. ከበደኝ ነው እንትን የኤልኤን በጣም የወደድኩት is the weather ግን the people I felt like እንዴት ልበል superficialነት አይቻለሁ LA, you know what I mean? It's all about look. It's all about surgery. እንትን ያልኩ restaurant, ቅድም የነገርኩ restaurant, now Wally's, Novikov, Beverly Hills ሄደን I swear to you, no lie, every single person had a surgery. Oh, like they did fillers and stuff like that. Fillers, cheekbones, liposuction, whatever it is. And I can tell. That's not natural. They all look the same. I mean, they have that plumpy face. You know, also like, when a country's like fully developed, that's what they influence. Fillers. So they start doing that. So within the next 5-10 years, you're going to see a gang of women do that. True. It's happening. Like I've seen women with BBL here, and I'm like, what's going on? BBL normally, yeah, like what's going on? Like and like most of it, it's very noticeable. Commercialized, like good. LA, I feel like it's so about look. Oh my God, this is a beautiful thing, beautiful. It's so about beauty, your look. Yeah. I don't know. It's because of Hollywood. It's because of Hollywood. It's shallow, right? Like there's this European standard of beauty, which is it's funny. But 10 years ago, before it used to be like be the skinny girl, being the skinniest girl, slim thick. What do they? Slim thick. Like they used to like frown upon lips. Now everybody get lip fillers to get bigger lips. So that's what I'm saying. Like. They determine what is what. So that's why women should not look for like, oh, this is cute, kamalat. Oh, የራስህን ነገር ገባ? So you can so you got to find your own. Yeah. Influence ግን አላደረጋችሁም አሁን እዛ ሀገር በመኖራችሁ like ብዙ ስትኖር normalize ይሆናል. Lip fillers, liposuction ሊሆን ይችላል, BBL, whatever it is. Even tummy tuck until no በቃ you know whatever, and then you stop appreciating natural የሆነ ገባ normalize ስለሚሆን እኔ እንኳን በዛች በቆየሁባት መጀመሪያ used to bother me, you know what I mean, like ሳይ የሆነ something is not right, the cheekbone በጣም ወጥቷል ምናምን እና ኖርማል ሆነብኝ ባለራ አደረገኝ ማለትም በቃ ታያቸዋለህ እስኩ ላይ የራሳቸው ላይ ፋላቸው ምናምን ነገር ምንም ኢንተራክሽንም ሊኖር አይችልም ማለትም በቃ አንተ ራስህ ነገር የምታደርገው እና የብዙን ጊዜ እኛም አበሻ ከልቸር ላይ ፎከስ እናደርጋለን no also ደግሞ እኛ አስተሳሰበው we went to school since middle school in LA. So lanta minimum you just turn off like anton visit sitarak LA, you're a visitor, so you look, everything is like wow, like you pay attention to it. When you're there going to school there, you see like you're not even aware of it, you're aware of it but you're like whatever. So let's see, we're like LA doesn't like oh I gotta go to Hollywood, go out, like we're over it. So to me it's like like it's like me like Anton, me coming here, everything is like wow, okay, I gotta do this and I look in here like it's whatever. We don't even care about the beach, to be honest. Man, you see what I'm saying? Like I was we don't even care what we do. That's what people say, when I move here I'll come every day, and they'll come there, they'll go for like a month because they're to be honest with you kandur bala such thing exactly that's what it is. That's the beauty of life. I really want to excite me out of it. Nature out there. LA is amazing, to be honest. Just demographic wise, that's just except the homeless people. Mention now. Community and I was shocked. Look, what time would you want a restaurant you hit bus station?
literally they do crack ምናምን Oh, you saw the pipes? No, bro, I even got a video ኳላ እንዲ ታኮስ እየገዛው ኳላ ያለው እና is it the weather ነው የሚመቻቸው ነው they want the freedom ለምንድን ነው እንደዛ homeless የበዛው So you have to understand that that's where you can get the best weather አይደለ LA ውስጥ ሌላ ቦታ ብትሄድ homeless ብትሆን there's like 4 seasons which is like winter አለ fall አለ whatever እና most of the people fly like come there by the way ብዙ ሰው እዛ homeless የሚሆንበት reason they come there for aspirations to be something right and then they get lost wow that's the funniest part is a lot of people come oh yeah I'm trying to be an actor musician I'm fashion ምናምን ብለው ይመጣሉ the problem is ከተማው ይወጣል ይወጣ ኮንክ ትዋጣ እና ነው ደግሞ and a lot of people won't last drug influence ማለት በጣም when you go like እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ አሁን አክተር ምናምን ከፈለክ በዛ ኮሚኒቲ ላይ በጣም ብዙ ኢንፍሉዌንስ አለ የድረግ ኢንፍሉዌንስም አለ ብዙዎቹ ደግሞ like you see እኮ የንግ ናቸው ምናምን ያንጎኖ like ከለራሱ እያወራ ምናምን ዋክ እያረተዋል እና ያ እንደዚህ አይነት ነገርም አለ ለማለት ፈልጌ ነው ወጥቷል እና ፍሪደምንም ይፈልጉታል ሼልተር የማይፈልጉት ለምንድን ነው ሼልተር የማይፈልጉት መሰለህ they want the freedom ሼልተር እኮ ምን መሰለህ ከርፊው አላቸው by the way የሆነ ታይም መግባት አለባቸው እነሱ አይፈልጉም በገራቸው ቴንት ዘርግተው ፍሪው አጠገብም ይሁን ምናምን አጠገብም ይሁን በቃ እዛ ይኖራሉ ግን አለ ይበላሉ እንት ይላጭ ምንድነው ተከራር አድርጋቸዋል ሻወር መውሰድም ይችላሉ መሰለኝ ግን እነሱ አይፈልጉት ያው ያቺ የአሜሪካ ፍሪደም አለች አይደል በሷ በቃ የሚንቀሳቀሱ ማለት ነው ሆምለስ ከሆኑ yeah and there's by the way speaking of homelessness ብዙ ሀበሻ within the United States homelessness እየበዛ ነው yeah and that's because of like drugs so your drug influence like say no with drugs no most of the time drug influence you know and then mental whatever that drugs lead to mental issues so let's just lay off the drugs man ስለዚህ ታውሩ ሰምቻችሁ ነበር ፖድካስት ላይ I think it's you that therapy አላምንም ስለ mental health አውስታውራ ተዝብኝ ለምንድን ነው በቴራፒ ማታም ነው ወይ ለካረን ብለህ እንትን living in LA and like that's crazy I'll tell you here's the thing I think therapy ስትሄድ ማለት ነው therapy ስትሄድ a lot of people put look like that whoever they talk to ምናምን they put so much hope into that person thinking they're going to heal them yeah because they're doctors like Dr. Nakama Nazim their experience let me break it down in full so okay I'm going to tell you my beliefs or whatever so when they go there and then they give off this like you know whatever therapy again majority of the time what happens is based off of the stories you give them you're given certain type of pills to like contain your chemical imbalance right majority of the time if you want true healing okay true healing ከፈለክ what happens is ምንድነው የሚያስፈልገው I think you have to work within ራስህ ገባ a lot of people put faith in other people that's why they put so much emphasis in therapy because it's a business it's part of the pharmaceutical company true to make money off you so they keep you coming oh Zofran in this though Xanax in this though and this in this though and majority of the time therapy ማይሰራለት ሰው ምንድነው የሚያደርገው ተነግሯቸው yo do not drink with this do not smoke with this oh the relapse ያደርጋል true healing is within right so which is brain it's a funny thing and I believe our brain is the most powerful thing as ዓለም ላይ which is anything ያሰብከውን ያመጣልሃል ገባ which if you want money ያመጣልሃል if you want the dream grow ያመጣልሃል if you want true healing ያመጣልሃል እምነት which is connected to God that's why therapy is God ሁሌ እምነት when you believe you're literally connected to the higher power you're not connected to no fucking therapist which you blow yeah okay go ahead እኔ ለብዙ ሰው የሚሰራለት ሰው አውቃለሁ ግን እኔ ምለው ምን መሰለህ መጀመሪያ አንተ ቴራፒ ሲክ የምታደርገው ከላይ ነው absolutely እሱን ማግኘት ካልቻልክ አንዳንድ ሰው ሜቴስት አለ ካልቻልክ በራስህ ኮንፊደንስ ይኑርህ ብዬ አስባለሁ በቃ በራስህ ኮንፊደንስ አለ አይደል ነገሮችን እያየህ
በዛ ተራመድ ሶስተኛ ደግሞ በቃ እሱ ሁለቱ ፌል ካረጋብህ ቴራፒ አንዳንዴ ሊረዳ ይችላል ያስነው አንዳንዴ ይወለ mental health physical health አይደለ physically እጄ ቢሰበር I go to the hospital አይደለ እና ታከማለሁ absolutely ልክ ነው God አለ እምነቴ ላይ ነው ያልቶ same thing with your brain ነው ደግሞ ማለት if someone is depressed severely depressed or anxiety ቢኖርበት ወይ bipolar ቢሆን or whatever ህክምና ያስፈልገዋል ለሱ ኤክስፐርት አሉ ለሱ ኤክስፐርት የሆነ ሰው እኔ ፖድካስት ላይ ከ6 በላይ ሳይኮሎጂስቶች መጥተዋል ቴራፒስቶች ምናምን ኦኬ እኔ በጣም ማምነው በቴራፒ ኦኬ ህይወቱ የተቀየረ የዳነ ብዙ ሰው አቃ በይጎ ለነገር የፈለኩት ምንድነው mental health ትልቅ ቦታ ነው አሁን እኔ physical health ላይ እንዳለው mental health ላይ በጣም ለመጠበቅ እጥራለሁ okay especially the much demo ስትኖሩ you need to work on that more ቀርብ ነው እንትን ለማለት እና እዚህ social life while you know what I mean and I use my friends as a therapist yeah absolutely okay ሄድና ይሄ ነገር እኮ happen አድርጎ ምናምን you know you vent እሱ ይነግራል ግን imagine your friend being an expert ያንተን brain በደንብ dissect አድርጎ የሚያውቅ ችግርህን trauma you know what you going through ከዛ በኋላ ደግሞ prescribe ያደርግልህ ላይ ይችላል ስለዚህ ያው we agree to disagree አንተ ያው ጸሎት እኮ አንተ ከፈጣሪ ጋር ጸሎት ስታደርግ እኮ ያው ቴራፒ ትነጋገራለህ ችግርህንም ነገር ግን አሁን ለምሳሌ depressed ሆኖ severely depressed የሆነ ሰው God he doesn't even know he's depressed ችግሩ እኮ ያ ነው ገባ አይደለ ምንድነው የሚለው ነው God you understand me አይደለ spirituality is very powerful but ሳትነግረውም ሂል ልትደረግ ይችላል ይገባኛል ግን እንደታመምክ ማወቅ አለብህ the first step yes you understand me acknowledgement exactly ስለዚህ አላቅም ያው ቴራፒስት ቴራፒ ይሰራል ቅድም እንዳልኩ እኔም እኮ አሁን ማቃለሁ ሰዎች ቴራፒ በጣም ይሰራላችሁ ስለማለት ነው ግን እኔ መጀመሪያ ምለው እንደ ሰው ወይም አንድ ሴት ልጅ መጀመሪያ በቃ በፌትል በስትሮንግ መሆን አለባቸው ከፈጣሪ ጋር ያለን ኮኔክሽን አሳምረው ከዚህ ቦታ ተፈጣሪ በትክክል በርከክ ብለህ አናግረው ይሰማል ካመንክበት ማለት ነው ካላመንክበት ደግሞ በቃ ቅድም እንዳልኩ በራስ ተማመን ማለት ጂኒድ በቃ እንደዚህ አይነት ቦታዎች የሆነ በቃ ኔቸር ሲካርግና እሱ ሂል ያደርጋልና እንዴ ያው ዞሮ እሱ በፈጣሪ ነገር ነው ተባለ no you have to like there's ways to like release dopamine and serotonin in your body to make you feel good right you go to the gym you read you walk you drink coffee you drink all that right these are like therapeutical things to heal yourself majamara a lot of people go depressed or it comes from drugs literally most of the time in most cases it comes from like oh yeah I'm sad let me hit this it gets worse let me hit this again it gets worse again these are things you have to avoid and I'm anti-drugs because of that I've seen people crumble to the point it's chemoto that's why I'm like yo this is not good for us you want to do it cool again do it in like moderation argo again there's no such thing as moderation right that's the problem so I'm just saying so don't do it again there's ways to like have like good the last time you remember when you were a kid and you get like something you get that euphoric feeling damn we got this ask an adult if they ever felt that now I doubt it. Yeah, they don't. They killed it. Because intent, like, a lot of people kill their child like it was child. That's why you're told like, sorry to go off on a tangent. It's kind of similar. You're just like that's why when you got like kasak or if you laugh too much or if you joke too much people be like hey man didn't know you laugh but they're not happy so they want to kill that child inside of you and I laugh however I want and then people can call me Jim all they want you killed the child inside of you I didn't so I always gonna find joy in it when they join and that's how you remain normal ጭንቅላት ውስጥ በደንብ ነው ያንን እንዲወሰድብህ መፍቀድ የለም absolutely you got to fight for it አይደል
Maybe you say the same thing with you? 100% እስማማለሁ። በቃ ራስን ደስታ ራስን መታቀብ። Let me tell you the greatest skill that I have that I was told by women. You bring the child out of me. Wow. To me, I'm a hero. እንደዛ ሲስተም ኮርኩራ ስቃት ነው። So when I hear that from women, a lot of women told me this, and I'm like, how do you do that? But I'm like to myself. ራስን ስትሆን ነው የሚወጣው የነሱ Right. So when you show them like I'm not here like yeah, I do that here and there again. I'm always myself, and like I don't care how people judge me. It doesn't make me weak. To me, that's a superpower. Now, when they see that women mock what you do, so when they mock, they tell you like, you bring the child out of me. Good. Don't kill it. Don't let another man kill him. Wow, that's dope. That's dope. ስታስበው ራሱ እኮ I don't know. The last time I experienced that, national. That's the question you should ask yourself. Nah, but this is oh my God, I think first time I went to New York. There you go. No, like but in Moscow. So first time I went to New York. Look, airport origin. No, for real. JFK. Where's LaGuardia? That's Jersey. JFK. That feeling hit me, bro. Like, you know, I love cinema. I grew up watching a lot of movies. And I see a Quentin book right there. Yeah, bro. Look, ያ ስሜት የመታኝ እዛ ነው። ሌላ ከሱ ውጭ like trying to remember. Just recently. Do you remember? And not exact moments now. Like when I travel, but that feeling is just like gives me like just being at the airport. You know what I'm saying? Like walking out of just chanta I always say like when I died, if there's like a makbara Abu Dhabi, put me in the airport. Here lies Mickey. Like that's the greatest place in the world. That and like hotel rooms for me. Just the fact that y'all love to travel, man. Yeah. Just like you get a bucket and then you try to get ice. You walk to the lobby and you come back, get some ice and chill. The AC's on, and you open the curtains and it's like a whole new city. Yeah, that's the greatest feeling in the world. And that hated them experience model. Right. Like a hotel room with you know, cultural might. Let me say, if you go to Morocco or whatever. ሰው ሲበላ ሲጠጣ ነው ዛጋ አንዱ ህፃና ሲጫወቱ ምናምን you feel me? You know that like perspective of like እንደዛ ስታይ when you self-reflect and then you see like damn there's people living like this and that motivates you to even like I gotta do better. Yeah, they're happy. Yeah, so it shows you like and then if someone is depressed I always say go to the slums of any fucked up Hagaridana. Check yourself. Oh, if that person had my opportunity, what would he do? You're going to snap back out of it. A lot of people snap out matter, but reason is because they think, oh, why me? Why look at other people's situations. You go to Palestine, there's people bombing me and look at your situation. You just a lot of people in America like with your blow eating whatever they want, depressed or be meta. Yeah, work hard, nigga. Like work a little harder. Good complaining, you know, a form of venting, I understand. It's like I said, it's a form of unheard nacho, and invisible nacho. So to be heard, what they do is like they tell you a sad story. So they will have a pity party basically. But then they feel oh yeah, eyes on to me. And then they feel like oh yeah, but I what did we manam. And na ብዙ ሰው በሳድ ስቶሪ ነው መሰማት የሚፈልገው. Main character syndrome. Damn, true that. Travel ስታረጉ እስቲ አየዋለሁ እንትናችሁ ላይ ዩቲዩባችሁ ላይ እና የትኛው ነው like you know place you want to go back to ወይ በጣም አሁን ቀደም እንዳለው አይነት ስሜት የተሰማችሁ ቦታ travel ለምን የሰው ልጅ ማድረግ አለበት? በጣም the best episode we did was in front of the pyramids. Yeah, that one is chill. Yeah, so ያስቸግራችሁ ኋላ መጥቶ we almost got arrested. ታስረን ነበር almost. Because cameras are we were spies. Yeah. So it was like if you notice it was a quick episode. ኳላችን ያየን ነበር ምናምን even the guy መጥቶ ያስቸገረን he saved us because ፖሊሶች መጥቶ ተሰባስበው መጥተው ካሜራችንን አገላብጠው አይተውት ምናምን where you guys from ሲሉን ስትገባ ጊዛ ስትገባ ፒራሚድ ውስጥ
check ትደረጋለህ and they let us in with the camera. We didn't ask for it. እንዲህ ማለት ይችሉ ነበር ያው we made it happen. So that was one of the best experiences. risky but rewarding. The most flyest was by is it worth it? But it was amazing. በጣም ማስላ ያደርጋሉ ይባላል እዛ ጋር ያሉት አሁን እኮ አይፋቱ ግመል ላይ ጨምሮ በቃ ምናምን ሲስተም አለ ነፍ ገዘ ፈጠኑ ጌሞ መሳረዳ ድርቅ በቃ ብቻ ማለት አጣፋታ ምናምን ተቆራረቀ ቤቴን ቁራት ልጋብዛችኋለን ላይክ ሐሺሽ አለን ማጨስ ከፈለጋችሁና ሐሺሽ አለ ሻለ ምትባላል አረ በቃ ከዚህ በኋላ ማዋይፍ እየሰራች ነው ምናምን ብሎ በቃ like they're nice ግን you have to understand like ለነሱ your money አንተ ገንዘብ ነህ ስለዚህ they can milk whatever out of you so ደግሞ protect አደረገ ስለዚህ we just paid them so what about America host your favorite state like to go to do you guys travel is America host oh yeah I think Miami and New York for me New York በተለይ በጣም ሰርፕራይዝ ያደረገኝ መጀመሪያ ስንሄድ ምናሱ በቃ exactly እንተለያየሁትን whatever social media ላይ ቲቪ ላይ ነገር እናገኘሁትና በቃ like it's the same thing it's beautiful New York that's the thing about New York it's not hyped እኔ ሁሌ ነው የምለው ገብቷል it's exactly what it is I swear to you it's like a Spike Lee movie like Brooklyn ብትሄድ አላካበደው የምታየው ነው የምታገኘው እና the fact that you can discover places every single day እኛ አንድ ወር ስንቆይ bro new experience every single day and Linda said I'm sorry to say that no ይቆማል የሆነ ሰዓት ላይ you know went to what's that art museum in Nabara Griffith Eden what's the other one art Alabeth demo art district museum ነገር ነው like you see arts like broad there you go Winter Santa Monica was chill Malibu was chill Allen ቆመ especially I was very disappointed with the Walk of Fame bro Walk of Fame yeah that's dirty place why would they hype that እኔ በህይወቴ እንደዛ disappoint so expectation አንተ በቃ ግብዳ ሜዳ ነው ያሰብከው no like something beautiful at least like walks ታረግበት ምናምን you know እሱ እኮ የክራኪዶች ቦታ እንኳንም በማታ ያለክ ባይ ወይ በማታ ብትሄድ በማታ ሜጃለሁ I'm like what the hell በጣም ነው disappointed የሚያደርገው በማታ ኬክ ቀን ይሻላል ትንሽ እውነቱን ለማናገር yeah it's like ምን መሰለህ LA has pockets you have to know to like hang out at you can see on West Hollywood ከጨረስከው ነው beautiful nice ማለቡ አለ ሳማርካ አለ ወደ ታች ደግሞ ስትሄድ there's like Huntington Beach አለ ነው ሰከንዶ ምናምን there's like it's wide again Manhattan Beach ምናምን አሉ ግን it's so wide that it takes a long time again you have there's certain pockets you have to hit and with New York it's the whole thing like you could just walk down Harlem and you're like fuck this is amazing exactly you get to experience jazz in Harlem I think it's one of the greatest cities in the world yes it is nothing like New York nothing any ለማካበድ ሳይሆን even Vegas it's whatever you know it's Vegas, nice it's dead now it's nice good I cannot compare with New York walk ማድረግ ስለምወድ ሊሆን ይችላል you know what I mean you get to walk take the metro culture እንደዛ ኮኒ ወርክ just walk a couple of days LA እየነዳን ነበረ እና ጠዋት ወጥተን ታሽተህ ትገባለህ what the hell is going on culture በጣም ዋይድ ስለሆነ መኪና ያስፈልጋል it's not like New York እዛ ጋር train station አለ ሀበን ምናምን እዛ ድረስ አይሰራም እና አሁን ለምሳሌ Beverly Hills ለምሳሌ or Melrose ምናምን አሁን Melrose in my mind with the music video ምናምን በጣም ሃይፕ ስለተደረገ I feel like Melrose is the spot to be it is so bro to be honest with you I mean what's about Melrose still Melrose is more so like when masala the culture wise in Melrose is where you buy like shops there's little restaurants here and there but Melrose is known for like fashion that's a fashion spot there's like studios if you've been to Soho Melrose don't compete Melrose title damn this shit is dead of course I mean you're looking at it from New York no in general ስታየው ገብቷል አይደል ማይንድ ላይ የምታስቀምጠው ነገር አለ ገብቷል Melrose ሲባል it could be look እንዳልኩ is the music video that messes up for me
Beverly Hills አሁን ለምሳሌ let's talk about Beverly Hills. It's beautiful. ኔበርሁዶቹ ምናምን ግን በዛ ነው የምታልፈው። That's it. You can't even experience it. የሆነ ቦታ ሄደ እዛ ኔበርሁድ ውስጥ ወይ ካፌ ወይ ሬስቶራንት ኤክስፒሪየንስ ማድረግ አትችልም። selected restaurants አሉ መንገዱ ላይ ያኛው የሀብታሞች ኔበርሁድ ነው። እዛማ even park I mean you can go to like Polo Lounge ምናምን have you been to Polo Lounge? Beverly Hills Hotel አወቀው? Yeah. Okay, እዛ ውስጥ there's place called Polo Lounge አለ. There's like certain pockets ምን እነሱ ናቸው. People don't know them like there's like Waldorf Astoria Hotel አለ. Waldorf we went there. Right, so these are the things you got to do. As far as Beverly Hills just neighborhood እኮ ሌላ ነገር አይደለም. And then you go in Cannon ላይ ስትሄድ there's restaurants and then you get to Rodeo. That's where you see all the shops. Yeah, Rodeo Drive. Yeah. Even Rodeo Drive. Come on, bro. That's too expensive for me. That's a shop ለማድረግ ዝም ብለህ አንድ አይተኸው people take a picture እና በቃ ከዛ አካባቢ as a regular guy experience ማድረግ ነው የምወደው። No, it's more or so 90% of people go there to see the area. Gee, nobody goes there to shop. to be honest እኮ አንዴ የምታየው ነገር ነው። አንዴ ታዋለ በቃ ሞስት ላይክ በቃ ለዛው ሪዘርቬሽን ያሉ ሰዎች አይደሉ እሺ ምናላቸው እና ሌላ ሰዎች የሚመጡ ሀብታም ነው የሚመጡ ከሌላ ቦታ ለነሱ በቃ ቦታውን ፐርፌክት ሴራፕ ያደርጉላቸው ነው። That's all. I mean the culture is nice though. Culture life. So that's one thing about America is like in New York, Miami, and LA are three opposite, completely different cultures. Miami's like another country. Yeah, definitely. And it's beautiful. I see Miami in the Caribbean. That's it. True. It's like island. South America, Caribbean. Yeah. Even New York, part of America, I miss him. It is America. የተለየ ነገር አለው። ገባለ ትጠፋለህ ስትል ይጠፋል። It's too much, bro. The buildings are crazy. በምን አልቆያችሁ ናት? New York like a week. A week is chill. And it felt so fast. በጣም ቶሎ ሄደብን ግን it was amazing. We used that time. እኔ ወር ራሱ እንዳልጠገኩት ታውቃለህ? I need to do that, bro. Oh my god. Oh, bro, I can't get enough of that. And the thing about LA, you guys are taxed በጣም ትደረጋላችሁ. Yeah. ከLA went to DC እና ታክስ የዋጋው ልዩነት what? Oh, like with food in them? Yeah. Everything. You shop. Uniqlo ገብተህ Uniqlo in LA እና DC is completely different. Oh, I'm sure. Yeah. Because the state tax. Yeah. Damn, y'all getting taxed for the weather, you must think. Yeah. ለአየር እኮ ከፍሬን ሙድ አለው ብቻ ያው you guys are lucky to be from LA ራሱ ነገር አለ ገብቷል አይደለ? በጣም ደስ የሚለኝ አሁን I'm trying to go back እስቲ እዛ ደግሞ እንገናኝና let us know በጣም anytime pull up እሺ እናንተም እዚህ ትመለሳላችሁ ብዬ ገምታለሁ። እንመለሳለን definitely yeah the goal is to hopefully just be in multiple places, you can live in multiple places like that idea of like oh let me stay in one place nowadays you can be in multiple places at the same time. Not at the same time but like what about work is it flexible remote መስራት ትችላላችሁ? We try to soon try to get that out the way. I have school so I'll be done with school December nice. So that's why I'm going back and stuff. Wow. Yeah. አንቺ እንኳን ቶሎ ትመጫለሽ? እኔ ታገኛለህ አመት አንዴ ነው። እንደዛ ለማድረግ እየሞከርኩ ነው አሁን። This is my vibe man. አዲስ አበባ it's just you think you can adapt አሁን አንዳንድ ነገሮች እኔ ምንም በቃ እኔ በጣም ሰው እንደዛ መስራት ነው ያደርጋል። እኔ በጣም አደርጋለሁ። እኔ like በቃ ከሰው ጋር ተቀራርቤ መኖር የምችልበት I don't know how people like እዚህ መጥተው I've been here for 6 years I haven't left ሲሉኝ I'm like that's why like stagnant መሆን እኮ ነው የሚደብረው. You know what I'm saying? You have to be able to be like okay you're here a year you have to like it depends on your occupation so I'm one of those like I don't want to be restricted to one location living wise. So when people ask me like yo where do you live
አንድ ቦታ አይደለም yeah I'm here sometimes that's the ultimate like እንትን you know what I'm saying ግን እዚህ መተን ዝም ብለህ መንቀሳቀስ መቻል አለብህ ያለበለዚያ just you know it's worth of everything is it on ካያችሁት compared to other places expensive ነው ሀገሩ እዚህ nah I mean it's affordable ለኛ affordable ነው which is because you get paid in dollars yeah I feel you ግን ለብዙ ሰው ውድ ነው yeah like January I'm sure I have a family and you know ትንሽ ነው just a little bit price yeah cost of living is just ከበፊቱ everything double አድርጓል ምናምን ገብቶሻል yeah you go to restaurants 5,000 ሲመጣ you know to you you're like oh it's $40 the other people like damn ምን ትላለህ እንትን አሪፍ የወደዳችሁት ሬስቶራንት ወይ ስፓትስ አለ oh yeah hoto really oh my god shout out to hoto Castelli is like አንደኛ Castelli we just la novella የሚባለው ቦሌ ጋር la novella ስኩል ታገባለሁ ፓስታቸው ምን what do you like about hoto the vibe is just dim lights ambiance is crazy music is low sushi is amazing the sashimis are good what about nightlife ማታ ታመሻላችሁ I feel like it's too packed አሪፍ ቤት ነው I like Vardas they like my folks they all know it's now I like it because ስለምታውቋቸውና ትሪት ስለሚያደርጓችሁ ነው not only that አርቲስቶች ያመጣሉ የምፈልጋቸው አሁን ለምሳሌ ባለፈው ሸዋንዳ ነበር I'm a big fan of him እንደዚህ አይነት አርቲስቶች አሉ እና ላይቭ እዛ ማታገኛቸው እዚህ ታገኛቸዋለህ so you know like in LA they bring artists and it's like a concert so we did this regularly ስገባ እንዴት ራይት እኮ እንትና ላይ oh shit okay what's up by the way አንድ ነገር የተመቸኝ ባክስ ያልተመቸኝ Castelli has no music so you hear every conversation again when you sit there in them rooms and eat it's an American thing you feel very like blast the music Godfather like very Italian like you feel like a boss I need to go there man yeah we'll go tonight ዘመን አስከፈታል ትንሽ ለስለ የለም ምንም music there is no speaker I think they did that on purpose አውቀው እንደዛ ያደረጉት ይመስለኛል ልክ ግን እንዳልኩ ይረብሻል በጣም የሰው ወሬ ይሰማል so you can't really say nothing and then the pictures of like historic piazza ምናምን you see አለንትና ሙሶሊኒ ምናምን ፎቶ ላታስፋል no Mussolini never been they made the office for him just for him that was his office they made it for him and now the general after him was there መሰለኝ እና there's a bunch of pictures old piazza picture አለ quiet now Brad Pitt you see Brad Pitt's photo Angelina Jolie Tony Blair that's his favorite pizza at some point I think Brad Pitt yeah wow from Castelli that's crazy it's online it's so like you feel like a boss when coming to see I need to check it እናንተ ጋር ደግሞ በጣም ዲስአፖይንት ያደረገኝ አንድ ክለብ ነበረ I don't know if it's a club Ethiopics oh what's up with that ghetto ass spot man those are and I'm sorry you good literally every night ነበር ይዘውኝ የሚሄዱት እና I don't know how come we didn't run into you bro ከናቲ ጋር ራሱ ስንት ሄደናል እና understand this and that's the only place we have place ያለው እሱ that serves drinks bar አላቸው full blown bar አላቸው ካላቸው now we know the people that cool ግን ሌላ ሰው could be hectic አሁን እኔ እንዳንተ መጥቼ እኔ ከኢትዮጵያ ሄጄ ከአዲስ አበባ ሄጄ you don't expect it's gonna be whack It's like for us, it's like we go in there, they're family, we get in there, we grab hookah, drinks, we sit by the bar, if not by the section, we just vibe out and leave. Like that's the only reason, G. Expectation of like Ethiopia Addis Ababa much la mark. They don't even expect it. the sun much እዛ አካባቢ በጣም እናሳልፍ ነበር መርካቶ oh you like the food out like that መሶብ የተካለ መሶብ ሄደን መሶብ is really good they know ዳሽን is አዋሽ is really good yeah አምቦ አምጥተውልኝ I was like damn አምቦ ጥብስ በልቼ የተጎረቦ የተነፈሰ ነው it's nice I feel like ትታወቃላችሁ
አን ቶፒክስ መቼም የሚመጣ አበሻ የማይተዋወቅ የለም። ግን አንዳንድ you see people from out of state ምናምን ሲመጡ they check in like በቃ that's the only place there is እና ይላሉ። ግን most of the people that goes in there እንታወቃለን። የእንትን ስሜት አለው እዛ አካባቢ ይሄ little ኢትዮጵያ ያሉትም I think it's for a reason አይደለ? እንትኖቹ ስላሉ ሲደብር ኢትዮጵያ ሲናፍቅ እዛ የምትሄድበት በቃኛ ያለች yearly ደግሞ ለአዲስ ዓመት yearly ስትሪቱ ተዘግቶ ሴሌብሬት ይደረጋል። They close the street and then we have a street festival. አዲስ ዓመት September 11 every like Sunday, the second Sunday or whatever, they close the street and then we have like a festival. Yeah. And a lot of people. Is that a Basquiat? Yeah, that's a Basquiat. Damn, yeah. Shout out, bro. Yo. He's from New York. That guy's from New York? Yeah. To get a tattoo, you must be a fan. Yeah, big fan. I got this in 2011. Let's tell us about Mr. Basquiat. I just like his art. I like his art, and he's very like expressive. His style of art is zenny, but so when I came across him, it was whatever. I was on the internet or whatever, and I seen. I knew him. Majamara Sijami was named Samo, right? Yeah. Through Samo, so I was like, oh damn, okay. He has these weird quotes and stuff like that. So. And what's the other guy? Andy Warhol. Andy Warhol in Sahil was like, oh, this guy's wearing Campbell's soup, salam and I'm really into art. Yeah. So I was like, yo, who is this nigga next to him? Because they were doing the promotion. Yeah. I was like, okay, he's cool, Samuel, Manaman, and I watched his movie. Documentary. There was a movie with Benicio del Toro. Jeffrey Wright played him. Jeffrey Wright played Basquiat, but I was like, yo, this guy is amazing. Yeah. Because I came across this crown and I was like, yo, I need to get this crown. And it means king, and it represents like, freedom. So I was like, and then Jay-Z. And Jay-Z blew it up after. And then I love art. I think that's probably the reason why I love New York. Artsy botosh bizarre. New York is known for that, right? Mind you, I was in school for theater, so. Oh wow, really? Yeah. I studied acting for undergrad. And that was the goal, to be an actor, to be in theater? Nah, it was more so like for me to break out of shyness. I was extremely shy. Don't you? Yeah. I can't picture him shy. That's what one does So that was like one of the greatest experiences because. Hold up. Theater made it. China sent it, breaking out because you get to be on stage. Yeah, that and also like this is I talk about this now. Again, I never spoke on this. I used to be scared. I used to be really shy to clap even at like weddings and stuff like that. Wow. But I'm better. And now it's like, yo, this is a good thing to like learn. So, and then I wanted to be an actor too at the same time. Again, I was like, how am I gonna do it if I'm too shy? So I was like, yo, let me just choose theater. And I chose theater and I took acting classes, voice. So I just learned how to like project my voice, speak from the diaphragm and all that. Yeah. I can tell. you gotta base him all that. These are skills I learned. So when I was around a bunch of like theater kids, you come around like bazoo art and nothing, so. ከዚህ ማውራት ማለት እንዴት ነው ስታየው ለምሳሌ when you project your voice. So there's your activity in college where when you behind piano grand piano if you project the voice at it vibrates it to a point where sound comes out. If you just do it from here, it doesn't vibrate it. When you speak from the diaphragm, you move something. So when you talk to people, the diaphragm is started, you touch them. That's why a lot of people don't want to be heard. So they speak from here. Yeah. Okay, I'm gonna start speaking from here. And I get my truck, podcast. It has to be natural, though. Yeah, so you get used to it. This is something you work on. Because that shyness and break out? Absolutely. They broke me in school. Wow. So the teacher used to pick me up, like, come on, you're not believable. Say it again. Say it again. Say it again. Say it again. I don't believe you. You're not leaving this class till you say it again.
every day in front of people in front of 30 people 40 people አሪፍ ነው ደስ ይላል because they're like yo like one day it made sense. I'm like what the fuck am I like who are these people that's why now I don't give a fuck about anything that's why I do whatever in my head when I was young I was a rebel malet like I dressed how I want to dress but people used to judge me for it that was me being rebellious good that was me trying to like break out is that sagaba like I learned how to be I don't know well with reading and with like that I learned how to like express myself does that make sense definitely so people can break their shyness out of it absolutely as an adult you cannot be shy learning you cannot as it will hold you back it will hold you back from everything so speak up whenever ማስበው የሆነች ችክ እየፈለግካት ሻሆነ ማጣወራበት ጊዜ ነበር እኔም በራሴ ነገር ማለት ግን በቃ እሱ ኤክስፒሪየንስ ነው የሚሆነው ማለትም የሆነ ታይም በቃ ምንም ነገር እኮ የለም ብለህ you gotta break that thing bro እሱን ብሬክ ስታደርገው ደግሞ በቃ ብዙ ነገር ሊከፈት ይችላል እንደፈለግ ታወራለህ you know መፈልጋት ሴት ኔክስት ታይም ከመጣች ማናገር ይችላል ምናምን ነገር ገብቷል በቃ ኮንፊደንስ ቢልድ ታደርጋለህ ማለት በሁሉ ነገር ትሞክራለህ በሁሉ ነገር በቃ በሁሉ ማጣጫ ካየው በቃ ፍሪደም ማለት what about the podcast ምን ጠቅሟቸዋል ከሞኔታይዜሽን ውጪ you know what I mean being expressive saying whatever you want and aside from the backlash ምናምን like I'm able to say what a lot of people or he's able to say what a lot of people cannot say gaba and it's like I'm like Lenny mindino I want kids to see that and say damn okay I want to be like him if I see myself if I see myself and I see myself lela lijonye if I see myself I would want to be me wow for real የሆነ እንትን አለ እንዴት ይላል ሌላ ከልን የሆነ ልጅ ራይል ውስጥ ገብቻ ላይ የማንተ ፓድካስት እየሰማው አገኘሁትና ጠየቁታል ማን ናቸው ምናምን ሲለኛል አዎ እነዚህ ጋር በቃ ይባላሉ ምናምን ቁም ነገርኛ ናቸው ሰማው ብሎ ነገረው ማለት ነውና እሱ በመሰጅ ሌላ ከልን ተለ ዲኤም አረጋ እና እንደዚህ አይነት ሰዎችም አሉ ገብቷል ላይ በቃ they take us በደም ይሰሙንም አሉ እንደዚህ አይነት ሰው አለ አይደል don't take አንዳንዴ የምናቸው ነገሮች እንደ ምሳሌ ናቸውና ሊያስቁም ይችላሉ ኦፌንድም ሊያደርጉ ይችላሉ ግን ጠለቅ ብለህ ካየው impact is huge bro like ብዙ ሰው ነው የሚሰማ እሱ ነው ታላል እኔ ኤልኤ አንተን አየው ካልኩ ሩፍታፕ ላይ ነበር ፓርቲ እዛ ላይ የሆነ አበሻ ልጅ መጥቶ አዎ ማለት ተመችኛለሽ ፓድካስት ምናምን I'm like this is LA you feel me እዛ ጋር አገርምህም ገብቷል አይደል የሚጠላ የሚወድህም አለ ግን እኔ one thing በጣም ያገኘሁት ነገር ሰው አወቁበት እናንተ ያው ብዙ ገስት ስለማታመጡ that's the beauty of it በጣም ከምሬ ነው የምልህ አሁን እናንተ if it wasn't for the podcast አላቃችሁ ይሄን ሜንታሊቲ አላቆም ይሄን አሁን ሼር ያደርጋችሁኝ knowledge ከሁሉም ደግሞ መማር ትችላለህ ገብቷል እና የምትፈልገው ጥያቄ ደግሞ መጠየቅ can you imagine አሁን እኔ ዶክተር ግርማን አጠገቤ ቁጭ አድርጌው he had 27 years experience neurosurgeon እና እንዴት ነው እንደዚህ ነው ስትለው the way ዓለምን የሚያይበት በሌላ መንገድ ነው የሚያየው ገብቷል አይደል እና way humble የሚያደርጋል ታውቃለህ አይደል እንደማታውቅ ታውቃለህ the more ፖድካስቱን እኔ እየወደድኩት የመጣሁት ለዛ the more you know the more you don't know ይባላል ደግሞ ጌስ ታመጣ አትጣጣው በቃ ብዙ ነገር እነሱ ፐርስፔክቲቭ ታያለህ እና you take whatever የሚጠቅመህ ነገር ትወስዳለህ ማይጠቅመህን ትተዋለህ እና that's the beauty of having guests አንተ የምታመጣቸው ሰዎች እንደዚህ አይነት ሰዎች ከባባር ሰዎች እና you guys are very consistent እኮ we're not as consistent enough because 200 ምናምን ቪዲዮ no that's within 2 years but the problem is that's a lot in 2 years it is but there's times we skip like 4 or 5 months the impact compared to the subscribers the impact that we have the amount of people that know us is way more than people subscribe to us we're at 15,000 Ghana imagine if we're at 100,000 ግን 50,000 እንቃታለን በጣም ብዙ ነው እኔ አላልኩትም ግን ስቴዲየም ስንት ነው የሚይዘው that's a whole stadium that's a whole Staples Center so ግን it's just the fact that የኛ impact I see it like we could walk down the street እዛጋ መጣችሁ እንዴ ግን ምንድነው መሰለኝ ኢምፓክቱ የመጣው ምንድነው ኮንትሮቨርሻል ነገር ታወራላችሁ እና you guys are unique እዚህ ሀገር ደግሞ አለመሆናችሁ በደንብ ሬኮግናይዝ እንድትደረጉ ማርጓቸዋል ከብቷል አይደል አሁን ብዙ ፖድካስት እየመጣ ነው ካየ እኔ I started 2 years almost ሆነኝ እና
ከዛ በኋላ ብዙ ፖድካስት ነው የመጣው ግን መመሳሰል አለ you understand ማለት ስቱዲዮ ይመሳሰላል የሚያወሩት ኢንተርቪው ነገር ይመስላል conversation አይደለም እኔ አሁን I try to make it a conversation as much as I can አሁን እንደዚህ ሳወራችሁና የራሱ ተች ሊኖረው ይገባል የእናንተ አለው ገብቷል አይደል ብዙ ስለ ሴታፕ አንዳንድ አትጨነቁ I like that rawness you feel me እና bro እኔ ሰማዋለሁ ፖድካስታችሁ keep doing what you do man እውነት በጣም especially direct ነገር የምታወሩት ነገር በጣም ነው የምወደው ማልወደው ደግሞ እኔ ማልወዳቸው አንዳንድ ቶፒኮች አሉ የቲክታክ ወሬዎች I'm a complain I'm a be honest you feel me እሱን የምታወሩት I can explain it ምን መሰለህ we do ስለሱ ስናወራ it kind of diverts us to like being a reporter I don't want to be a reporter I'm sure he doesn't want to be a reporter ግን አንዳንዴ ምን መሰለህ ችግሩ ስለ ቲክታክ ስታወራ it kind of like gains traction and not become to a point be like yo Mickey like what do you think about this ምናምን ይሉኛል and I'm like I really don't give a shit but we can talk about it and most of the time you know me like እሰድባቸዋለሁ like it looks like ቦታ ሰጥተው የምታወራ ነው የሚመስለው ስለዛ ነገር yeah we're not invested by the way we don't even care yeah ለምሳሌ አሁን ምናምን የሆነች ሴት እንደዚህ ያደረገችና እንደዚህ ሆነች okay ስለዚህ let's talk about it I don't even know the hot topic እኔ social TikTok ራሱ አታውቀውም አንተ TikTok ላይ ጋር ሰው ይሆነ no ገባለሁ I use it በጣም ተጠንቅቄ ነው የምጠቀመው like I really think it's bad for your mental health በጣም አላውቅም የእናንተ ኮንቴንት እዛ የምታገኙት probably American content ነው የሚመጣው ወይስ እዛ ጋር ነው የሚመጣው እናንተ ጋር I think ሁለቱም ይመጣል መሰለኝ yeah በዲኤም ነው በቃ ሰው ይልከዋል እንደዚህ ሰው ይልከውና they like አውሩበት የእናንተ ኦፒኒየን እፈልጋለሁ most of the time request ከነሱ ይመጣው by the way እኛ ፈልገናል አይደለም even if topic-ን ሲልኩልን they want to know what we think about የኛን ሐሳብ እንፈልጋለን የሚገባ don't get me wrong የሚወደደው እሱ ነው የሚወደደው እዛ ጋር እኔ አሁን ሁሉንም ቁም ነገሩን ትቼ ማለት ነው ከዛ እየመረጥኩ ይሄ አቋለሁ ወጥቷል አይደል ምን ቢወራ እንደሚታይ እኮ ታውቃለህ ግን ዳስና ሚ ግን ዲስትራክቲቭ ነው አናሊሲስ በዛ ጥሩ አይደለም you know what's sad if we sit here and act ratchet ምናምን እና if we gossip ምናምን በሌላ ነገር ብናወራ the views would be የሌለ ግን አንዳንዴ ምንድነው like for example እንዳለው ታሜ ቅድም okay how do you make money how do you develop your money ምናምን ብለን ብናወራ it will always get the lowest views and that's I'm like why are they not paying attention like yeah አይደለም ዋናው እኮ ይሄ ነገር እኮ ነው bro I love reading man እና የbook review let's say አሁን በአዲሱ ዓመት like impact ያላቸው መጽሐፎች ብለ 10 ጊዜን ፈጅተህ ማለት ነው ሰርተው 1k በዩት you know like I'm talking about መጽሐፍ ከልብ ያነበብኩትን books you know if you get to read this it will change your life and now free መጽሐፍ ደግሞ ከፈለግ ebook-ን I put it on Telegram for you nobody cares ገብቶ ያየው ከዛ ግን ትተኸው አንድ ጋር ስታወራ quite question ድራማ ኩዊን ቼክ አምጣና እዚህ ጋር ኢንተርቪው አድርጋት እስቲ እና let her tell you about her whole experience ከዛ በኋላ የለም አንድ ጥያቄ አለ Telegram does that help እዚህ ሀገር to grow your channel absolutely yeah በደንብ ምክንያቱም አሁን እኔ ለምሳሌ could be I review ላደርግ እችላለሁ or I can talk about books ወይ የሆነ ኢንፎርሜሽን ስፕሬድ ማድረግ ከፈለኩኝ እሱን የምጠቀመው ለምንድነው ፋይሉን እዛ ላይ ለማስቀመጥ and you share video on it ማለት ነው you can share video subscriber ልክ እንደዚህ ያለው ያ ባደገ ቁጥር ወደዛ ይመጣል Telegram channel ማለት Telegram channel absolutely it works LinkedIn works okay አላውቅም የምትፈልጉት ምን አይነት demography ነው you know what I mean like you need to know that የኛ demographics is like እንዳልኩ it's more so like women are the best customers or consumers የሚገርም ነው because they're always gonna look for that like what do they think these are men we have to listen to and then they're pressured by like even men are telling them to watch us so it's always like we got them on both ends ማለት ወንድም እነሱ ስሚያቸው there's people actually ወንዶች are insecure men that the women reached out to me saying yo my boyfriend he saw you he caught me watching you so he told me to block you yeah lemon and that like we got in a big fight because of you like and
I'm like the pawn for people to fight and I'm not even there. Wow. You see what I'm saying? ያልከው ምን ብለህ ነው? Because sometimes when I talk like እንዲያርጉ say, sometimes people ራሳቸውን is he talking about me? ሚሉት ነገር አለ. They personalize it. So they're like, oh, when the girl's like, see, he's saying this, ካለችው what the fuck you talking about? Blue, አጥፊው እንደውም ዝጊው ይላታል. ገባ? But like 3 women said that to me. And I'm like, wow. I'm sure there's more. Some guys, I mean, most of the time, so TikTok, right? I'm the one interactive, so I want to hear like the. I mean, and he's like a bomb, would be crazy. Go on. So, good to take a man. Oh, I need to post aragado and clip watch with that factory. Let's talk about social media. Not just social media on. ጥቅም አለው ጉዳት አለው ወዴቱ ያመዘነ ነው እስቲ የሚሉት ነገር let's discuss ለምን እንደሆነ ታውቃለህ እኔ I use it with moderation በተቻለ መጠን ግን is not designed to use it with moderation ዲዛይን የተደረገው to hijack your brain chemistry ፈለግንም ጠላንም ገብቷል ሰው ዶፓሚን ላይክን ቼክ ታደርጋለህ ኮሜንትን ቼክ ታደርጋለህ ፎሎወርህን ቼክ ታደርጋለህ የዛኔ ደግሞ እንዲስት ደግሞ time pass by literally እኔ የሚመስለኝ ቲክታክ ህይወታችንን እያሳጠረው ነው ከምሬ ነው ማለት እኔ በሱ ስማማለሁ ህይወትን ያንተን ህይወት ቆይ አንዴ ቆምና የሰው ህይወት ልይ እንደማለት ነው I think as a content creator you need to utilize social media Instagram Facebook ምናምን definitely ግን በልክ መሆን አለበት ነው ማለት ይዞ ይሄዳል ግን ያው ደግሞ a lot of people ቲክቶከሮችም እዚህ ምናምን በአካዳሚክ ማን ያረፈታል which is cool አሪፍ ነገር ነው ግን ልክነቱ እንዳለ ሆኖ ላይፍንም አንተ ማስተካከል አለ ማለትም ላይክ የቤት ላይፍ አለ ያውታል የሆነ ነገር ሊመች ይችላል ከሱ ጋር ካላራመድከው ከባድ ይሆናል ሌላ ደግሞ ማለት ፈልገው ታውቃለህ ለሬጉላር ሰው ያው ለምሳሌ አንተ እዚህ ሆነ ታይላንድ ሀገር ሰው ሊኖር ይችላል በስልክ መደወል ካቻል በፌስቡክ ታገኘዋለህ በኢንስታግራም ታገኘዋለህ ለዛ ይጠቅም ይችላል እንደዛም አሪፍ ነገር ነው ያስባለሁ ግን ደግሞ at the same time ደግሞ አንድ ሰው ደግሞ ችግር ብሎ እንደ በቃ ያለሱ ይስክሮል ያነገ እሱን ለማድረግ ነው ብዙ ሰው የሚጠቀመው people don't create ነው በቂ ሰው create አያደርግ I think in my personal opinion you need to be a creator to use social media but that's the main purpose ቢያስባለሁ ያለበለዚያ ዝም ብለህ consumer ከሆንክ ራስን ለመጎዳው ገብቷል በቃ like እኔ አላውቅም አሁን እጠቀማለሁ ቲክቶክ እጠቀምና ቀና በየሳዩ ሰዓቱ ነክቶታል ሁላችንም ቪዲዮዎች ቁጭ አረጋውና ስልኩ ከዛ ለማስተዋወስ ሞክራለሁ literally 5 ቪዲዮ አላስተዋወስም that is a waste of time ማለት አላስተዋወስከው ገባ ላይቭ ምናምን ራሱ ስገባ በቃ bro explode ነው የሚያደርገው አንዳንዴ ከምሬ ነው የምልክ ግን I feel like እኔ ማን ነኝ እዛ ጋር ላይቭ ገብቼ ሳውራ የሆነ ስሜት አለው ደስ የማይል ስሜት it's not for me የሚወደው አለ I think you have to look past that like any ሲጀምር እንደዛ ነበርኩ so in order to look for purpose ስትገባ like everybody's special and then everybody that comes here they can learn from gaba not to be them or be like them ሁለት ወይ ነው ገባ አይደለ so and now I tell people life sigaba only I'm the creator in a way where I'm literally looking at myself and talking to myself I'm not indulging in no content except me talking to people gaba so and topic is then ስለሱ መታወራ right it could go variety of topics right so when I tell people I'm like yo go to your screen time አችሁን ቲክቶክ ስንታወራት ፍታችኋል በየጠይቃችኋለሁ እንዴ it could be 9-10 hours and if I spend 4 hours on TikTok live ሆኜ I'm literally feeding you the content so it's a different game so I'm not saying dance ድመት ሲደንስ በላ ምናምን እያዩ አይደለም I'm literally giving you so when people be like oh you're on TikTok 24/7 you are I'm not I'm giving you information you're watching me so ይሄንን differentiate አያውቁትም as a content creator you spending time on social media is a good thing it's not a bad thing yeah limitation ያስፈልገዋል ግን ያው ታይም አድርገው 2 ሰዓት 3 ሰዓት መግባት ትችላለህ ግን ብዙ ሰው የሚገባው to like oh ሚኪ አለ okay cool doom scroll Yoni Manya mata let me go and see him
oh እዮዳ መጣ ለሚጎሲ ምናምን ነው የሚያዩት ገባ አይደለ so እዮዳ በሚባል አንዳንድ no it's just like TikTokers who say names so people are like indulging in multiple content instead as a creator بتتكلموا it's okay like any also sometimes I wear out sometimes I'll be on live and I check the time and I'm like fuck I've been here 4 hours 4 hours and I'm like damn like they didn't even fucking like minimum gift አላረጉኝም ምናምን ብያዋለሁ ግን maybe gifting you yeah sometimes I make money here and there like not all the time I make enough money oh nice yeah. nice እኔ እሱ ነገር ነው በጣም የሚገርመኝ ቲክታክ ላይ የሆነ ሰው አይቶ እኔ አሁን የሆነ ጊዜ ጂም ውስጥ I'm just on the channel ዝም ብዬ ላይቭ አድርጌው you know to motivate people እየሮጥኩ ነው ጊፍት ያደርጉኛል like why are you gifting me ስለሮጥኩ inspire ስላደረኩ that's what it is no that's what it is ጊፍት ራሱ ግን ካንሰፕት አይገርምም ለምንድን ነው የሚሸልሙበት ሪዝን ልንገርህ አንተ አሁን ጠዋት ተነስተህ ስትሮጥ there's a person that wishes they could do that ገባ but they don't have the drive or motivation to get up to do it so what do damn okay damn thank you boom you gift other people too Anta who me yeah if I have some if I see people whatever I could balance like I kind of like gift it to creators እንትንም ታረጋለህ give so just I do it እና አይተው ያረጉታል ገባ አይደለ so one time let me tell you a story I was talking about I was helping women whatever the conversation was እያወራሁ ነበርና a random girl came and sent me a line how much is that line is about 500 when you get it it's about 180 okay like TikTok is like 60% right so line said thank you like da ብላይደች so when you speak you don't impact እያደረክ ነው ሰው oh my god I didn't know men ሀበሻ men think like that ብዙ ጊዜ እኛ ሀበሻ ወንዶች በጣም bad stigma አለን they ain't shit they don't know how to love they don't know how to have sex like they don't know how to fuck ምናምን ይላሉ ሴቶች በየቦታው ግን I'm one of those people to get there and show them no there's men like me there's a lot of men like me ግን ብዙ ሰው እንዳልኩ invisible ስለሆነ they will never know does that make sense so and when I go up there they're like damn okay there's a guy here know እንግሊዘኛም አማርኛም ይችላል he's very smart cool there's a lot of us I'm representing us so they're like okay cool you married you got a girl and then they'll send gifts and then they'll DM you I want people to know that የሀበሻ ወንድ stigma አለ that ሁሌ የምንሰደብበት I'm trying to erase that yeah that makes sense እንደዚህ አይነትም ሀበሻ አለ እንዲሉ ማለት ነው yeah ሁሌ ባሽ እንደረግ ነው what do you think that is አምን ከዝም ብሎ አይመጣም ነው ለኔ ለሚ ስፒክ ሆነ አንዳንድ ሀበሻም ወንዶችም ላይክ ራስን ቀደም እንዳልኩ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ ክለብ ስትሄድ እኛ ጋር most of the time ሀበሻ ሰግሩ ሴት ልጅን ያስቸግራል አሁን ብዙ ሰዎች ሀበሻ ክለብ ሴቶች ማይመጡበት ምክንያት because ሁሉ ጊዜ ያስቸግሯቸዋል ማለትም ይስባቸዋል ይጎቷቸዋል በቃ አፕሮቻቸው ትክክል አይደለም ቀደም ይላል ማለት ገባ አይደለ አንተ ከፈለካ ሴት ልጅን በቃ ላይ ካላለ በሰሳቷ አናግራት ቀረብ ብላ አናግራት ተዋውቃት ማለት ግን አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ ነገር ስላለ እነሱ ከዛ የተነሳ ነገር ስለሆነ በቃ በዛ ይልቁናል እንደዚህ አይደሉም መጥፎ ናቸው ሀበሻ ዴታ አላደረገም ይቅርብኝ ሌላ ቦታ ነው የሚሄደው ምናምን የሚሉት ነገር ከዛ የመጣ ይመስለኛልና ወንድ ከሆንክ በቃ ራስን አስተካክል ኮንፊደንስ ይኑር አለባበስን ቀይር ጽድት ብለውጣና ሴት ልጅ አናገር እንደዛ ስታናገር ደግሞ እነሱም የተሻለ ቪዲዮራቸው ሴቶቹ ማለት ነው so anytime pain ሲኖር ሴት ልጅ አሁን ቲክታክ ላይ all the drama going on cheat ሲደረግባቸው ምናምን በሀበሻ ከሆነ women are inclusive to judge everybody yeah you know when ሀበሻው እንዲዳል ሁለት ሴቶች ያወሩ oh my god የእንትና ባል ምን እንዳረጋበት ሰማሽ what happened girl oh he did this oh I hate Habesha men inclusive no you should hate that motherfucker not hate us you should go you hate your father too you hate your brother too እንደዛ ነውና inclusive ስለሆኑ as a man I have to like draw the line yeah might be free work again I have to represent us in a way where there's men like me there's educated men like us there's smart men like us there's men you can like to the point where I'm like
oh, she's out of your league. I'm out of y'all league too. For y'all, some of y'all women, you know what I'm saying? Like, you can't get me, so I have to show them like the same. It's not a competition or fukakkar sound. It's like there's men like that. Like women feel like they can get anybody, which is a great intent to have. Yeah, there's it's a ተፈላጊነትና የወንድ እኩል አይደለም። No, አይደለም ግን I'm showing them that yo, like you have to check off certain check boxes እንዳልኩት to like even be in my radar, so I don't even like that's what I want women to see in Habasha, man. ብዙም ጊዜ ነው ልጆችን በቃ ወይዬ ቆንጆ ስላት ይታለላሉ ገብቷል አይደል እና የማይሆነው እንደገራሉ እዛ ሄደው ልቧን ሰብራት ከዛ በኋላ ምንድነው መጨረሻው በቃ Habasha በቃ እንዳላችሁ ማን ተፋተኛ አንቺ ነሽ አዘርሹ ደና ወንድ አላነገርሽ ስለሱ ብዙ ስታወሩ አይቻቸዋለሁ ስለ ከዚህ ወንድ ምናምን አግብተው ምናምን ይሄዳሉ መጀመሪያ ቼክ ያደርጉ ምን አይነት ወንድ እንደሆነ ምናምን ከዛ በኋላ እዛ ከሄዱ በኋላ ከባድ ጥል አይደለ በጣም ስለዚህ ቼክ መደረግ አለበት ወንዱ very common ነገር ከዚህ ስትወሻሽ ይሄ ነው ችግሩ when relationship is based off of lies and ውሸት and እሷም በውሸት ከሄደ የሆነ ቦታ ላይ when you start seeing true colors you're going to be like that's why you have to be honest with people, you know. Honesty will get you far. Honesty, damn. ቀደል ነው ብዙ ነው ያወራነው ምን እስቲ ጨምሩ እስቲ ሁለታችሁ ያልተነካ ነገር አንደበትን ላይክ እና ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ በዚህ አጋጣሚ አይተው ግን ነው honesty እኔ አላውቅም የኔ አስተሳሰብ ይችላል እንዴት አይተህ ሙሉን አይተው እዚህ ድረስ ካዩት ወደውታል ማለት ነው አይደል ሰብስክራይብ ማድረግ የሚጎዳው ነገር አለ ምንም የለውም it's literally free ምንድነው መሰለ በሱ እንኳን አይደለም በኢንስታግራም there's people ምታውቀው ሰው ፎቶ ለጥፈ not that it means nothing it really means nothing you can post a photo they'll look at it it's free to double tap but they scroll up that just shows what type of people are ግን ስቶሪ ስታዩ አሉ እነዛ ሰዎች አሉ ስቶሪ ግን ስትለጥፍ ደግሞ oh like for example you post a story like in the story ላይ ስታደርገው ያውታል they don't even like oh Nico their mask is Nico social media I don't even know how to use it ተደብቀው በሚያወጡ አንደኛ ናቸው እዛ የቺክ አይነት ቂጣም ቺክ ሲቀጠቅጥ ነው like እያደረገ ማለት ነው but this is how people are so ምንድነው ድሮ it used to piss me off why are people like that ነበረ ግን I came to realization that በቃ አልፈለኩም No, you cannot be mad for another person's brain chemistry. That's on you. I don't know. Manader sound ይገርማል እኔ አሁን የእናንተን አሁን ብታየው way back ነው subscribe ያደርኩት ምንድነው አየሁት ኮንቴንታችሁ oh this is interesting subscribe ምንም ይጎዳኝ ነገር የለም እንደውም እናንተ ማበረታታት ነው ገብቷል አይደል I think the fact that እንደዚህ ኮላቦሬት የምናደርገው ነገር ገብቷል analytics ገብተህ ብታየው የኔና it's ridiculous probably not even 10% subscriber አይደለም ገብቷል አይቶ የሚወጣ ነው ours like what 50 60 60 40 something like that 60 40 or 58 something oh that's nice yeah no 60 is not subscribed yeah but like 40 is subscribed that's really good yeah 40 is really good yeah so እንደዚህ አላችሁ core follower ማለት ነው you do have core followers so wow because ያው አንተ እንዳልከው እኛም just direct ነን በቃ የፈለግነው ነገር የምናወራው ሰው yeah man ይመቻችሁ በጣም shout out to አንደበት man thank you man ምን ጨምረሽ ምንም do good be good አዲስ ዓመት wish good you know what I'm saying do good don't hate have a plan you know what I'm saying ፕላናችሁን ጻፉና ዲሴምበር ላይ ቼክ አድርጉት and then learn to execute plan execute you know what I'm saying plan pray execute PPE you know what I'm saying yes sir what about you በቃ ቲክታክ ውራትት yes still አንድ ቀን ሞክሯት ምናምን ታቋል ምን ያርጉ በቃ ፈታ ይበል ወጥተው ምናምን ነው አየር ምናምን አይደል አስፋ አየር ይታችሁ አንድ ቀን ሞክሩ screen time-አችሁን በተቻላችሁ መጠን ቀንሱት በጣም and then live bro be present ውጡ experience አድርጉ and I feel like we're here to experience ገብቷል አይደል ያንን ቢያደርጉ ገብቷል አይደል መኖር ከህይወታቸው ላይ የሆነ ነገር ከመቀነስ ቲክታክ አይተው መኖር ይበልጣል absolutely you feel me እና እዚህ ድረስ ካያችሁት በጣም እናመሰግነው
ቃል በቃል ፖድካስት እዛም ኤልኤም ሄደን እንደግመዋለን እኛም ጋር ይመጣል አንተም ያው አክብረህ ስለጠራን በጣም እናመሰግናለን በደስታ I'm happy man መቻችሁ አንደበት ፖድካስት ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ next week እንገናኛለን ያው ስቱዲዮ ያኛው ሬኖቬት የተደረገ ስለሆነ ነው እዚህ ያለ ነው ጊዜያዊ ነው Andebet Podcast.